If you read the literature, they tell you that voting and composition of national government in many established democracies in the Western world are supposedly shaped by more rational issues of ideology, philosophies, and also policies. However, in many developing democracies in Africa, voting behavior is reportedly shaped by somewhat irrational factors. In it, many scholars have argued that the behavior of many African voters, to a large extent during voting, is shaped by ethnicity or one's linkage or affinity to an ethnic group. And as a political scientist, I can tell you, scholars such as Hayden and Lees, Bakan, Bratton and Van de Waal, Scarrett and Muzaffar, Edman, Posner, Young, Horowitz, Vates, Basinger and Young, Norris and Mitz, Breman, among a host of other scholars, have all argued that our voting pattern in Africa is oftentimes shaped and determined by ethnicity. If you come to Ghana, Friday argued or asserted that ethnicity appears to be the extremely significant factor in shaping voter behavior, and its implication to the electoral outcome is oftentimes of immense importance. If you go to Kenya, they will tell you that the 5 dominant ethnic groups, the Kikuyus, the Luos, and the rest, play influential role in shaping electoral outcome. In other words, people vote based on the ethnic groups that they belong to in Kenya. If you go to Nigeria, you find out that the Igbos, the Hausa Fulanis, the Yorubas have also been dominant in shaping voting pattern. But I asked myself this question: if people vote on ethnic pattern, is it right? Is it wrong? If people vote on ethnic grounds, how bad is it? If they decide to vote based on ethnicity, so what? I look at the definition of ethnicity from the perspective of Ian MacLean, who said ethnicity involves the common consciousness of shared origin and tradition among a group of people. The concept also refers to a social identity formation that rests upon culturally specific practices and unique set of symbols, as well as cosmology. Per the definition above, ethnicity per se is not bad. Coming together on account of ethnic background to protect interest may, in my view, be rational. However, ethnicity becomes somewhat irrational when voters vote for their kinsmen and women just for the sake of it, without mindful of the capacity, the competence, and ability of the individual or political party voted for to better their lots. Now, it is this irrational aspect of ethnicity that has been the challenge, according to some scholars, in Africa among voters. But can we continue to wallow in that perception, or even in that reality, that belief that we continue to vote simply because of ethnicity? I kept asking myself. Now, in Ghana, we have been doing something. In Ghana, there's been several interventions aimed at ensuring that we move away from ethnic voting. Now, for instance, there is the National Commission for Civic Education that, in the lead up to the 2008 elections, the 2012 elections, and then also the 2016 elections, they did something.
They aroused the civic consciousness of the voting populace. They taught them, they socialized them, and they educated them about the kinds of things that they must look out for before voting. And they educated the people to shy away from ethnic considerations in voting. I also work with an organization called the Institute of Economic Affairs. Right from 2000, we've been embarking on an intensive voter education program. One key of such program is called the presidential debates. Before the presidential debate was institutionalized, what happened was he who was able to hurl insults at the fastest rate during electioneering campaign won the election. And then he who was also able to play on the ethnic and emotional keyboards of voters won the election. And so there were several studies that were conducted when political parties mounted the party campaign rally, and then they said so many things. They said so many things, and they whipped up ethnic sentiments, and the people were so jubilant, they were happy and all that. Immediately after the rally, you went there to ask them, what exactly did the aspirants say? And they tell you, yes, we heard that he said so many things, but say, what exactly did the aspirant say? I say, we don't know. Now, through the conduct of presidential debate that the Institute of Economic Affairs institutionalized, we were able to force the public discourse in the lead up to elections from campaign based on ethnicity, campaign based on insult, to campaign focused on the discussion of the critical issues that affect the lives of the citizenry. And so the dialogue and the debate was about the policy positions of the various presidential aspirants. We forced them to debate on the issues. We did that in 2000, we did that in 2004, we did that in 2008, we did that in 2012, and then we did that in 2016. And so I told myself that it cannot be possible that these interventions amounted to mere romancing of a stone. It cannot be possible that this intervention amounted to just pouring water on a stone, and that necessarily they should also be possible, they should also help shift voter behavior from ethnicity to more rational issues that confront the nation. And so immediately after the 2016 elections, we conducted a study to find out what exactly determined voter behavior. Now, we selected three main constituencies. A constituency in the Ashanti region that is supposed to be voting always on ethnic lines, called the Menchia South constituency. Then we selected another constituency in the Volta region that also votes on ethnic lines, called the Ho West constituency. And then we selected another constituency that is supposed to be in the regional, the capital of the country, that is cosmopolitan, and then it doesn't really vote on ethnic lines. Now, our findings, because of time, I don't want to go strictly into the methodological issues, but our findings show that voters had moved away from ethnic voting. They had moved away from ethnicity as the main determinant of their voter behavior to a more rational variable, including the campaign message that was articulated, and then the viability of the message that was articulated, and then also the policy prescriptions encapsulated in the manifesto of the various aspirants. Now, we saw that about 60% of the voters in the Menchia South constituency that
from 1992 had always voted on ethnic lines were saying that no, we no longer voted on ethnic lines, but we voted because of the campaign message which we found viable. You go to the whole West, and then you also saw that about 70% of the voters were also saying that we previously were voting on ethnic grounds, but we are no longer doing so because of the several voter education intervention programs that have reoriented our focus and our psyche. And so now we are also looking at, or we looked at, the rational issues of campaign message, the bread and butter issues, and the viability and also the competence and capacity of the aspirants in determining our voting pattern. Now, if you come to Ayawaso West Wuogon, that is more cosmopolitan, about 80% of the respondents also said that we voted based on rational issues and not on ethnic, considerations. So, from our research, we argued that ethnicity may have played a key role in shaping voter behavior in the past. As a fledgling democracy, it may still play some role in determining voting among a segment of the voter population. However, evidence from respondents who voted in Ghana's 2016 elections suggests a massive influence of the rational choice model of voting on the voter behavior of the people sampled for the study in the respective constituencies. It is plausible to argue that in spite of the seeming ethnic outlook of political parties, ethnicity can no longer be the key determining factor of voting in many African countries. The results of Ghana's 2016 presidential election clearly shows that Ghanaians are gradually becoming rational voters and not ethnic voters. Indeed, in the 2016 presidential election, the sitting president of the ruling National Democratic Congress lost to the opposition New Patriotic Party by an unprecedented landslide margin of 44.4% to 53.85%. In addition to losing in as many as 6 out of the 10 regions of Ghana, including the swing regions of Greater Accra, Central, and Brong-Ahafo. The electoral outcome, in my view, of the 2016 elections could not possibly have just been because of ethnic preferences of voters. In my view, more rational considerations and key interventions certainly shaped the choice of Ghanaians. Several voter education programs that I highlighted or I explained earlier may have played a key role in moving the voters away from ethnic beliefs to more rational determinants. So, like I said, it cannot be said that these interventions merely amounted to pouring water on stone. Indeed, studies have also shown that these interventions have had some impact on the voting psyche of the Ghanaian people, moving them away from irrational issues to more rational factors that must influence their voting behavior. In their quite recent study on ethnicity and electoral behavior in Nigeria, Nabuhi, Agemalo, and Okubehu forcefully argued that the view that Nigerian electoral choice is largely based on ethnic considerations, as the elections of the pre-independence to the second Republican election portrayed, has been severely and seriously undermined by the electoral trends of the aborted Third and the present Fourth Republic. They argued again that candidates won appreciably in areas outside their ethnic homelands, in some instances, and in others, some lost in their own ethnic localities. One must therefore assume or argue that ethnic nationalism, or previously exhibited in Nigerian voting pattern, is fast becoming anachronistic in the more recent Nigerian political process. Again, recent studies conducted by Lindbeck, Weghorst, and Lindbeck and Morrison show
the sophistication of voters in many African states and downplay the role of ethnicity as key in shaping voter behavior. Also, in his recent study on the topic ethnicity, voting and promises of the independence movement in Tanzania, the case of the 2010 general elections in Mwanza, published in 2016, Mwl Nyerere rejected ethnicity as the determinant of voting pattern in Tanzania despite the over 120 ethnic groups. He argued that nationalist political culture shapes voter attitude as against ethnic polarization. And yesterday, I was so much touched when my colleague told me that in Tanzania, ethnicity is not an issue, and that it is even seen as very sensitive and offensive to go and ask people about the ethnic group they belong to. And then your psyche and then your culture is about nation building. Let us all come together to build a nation. And so if a country like Tanzania focuses on nation building and they see that as transcending their ethnic cleavages, how can we continue to describe voting pattern in Africa as ethnic based? Nevertheless, perceptions that voter behavior in some other African countries continue to be shaped by ethnicity, continue to linger on. In my view, to deal with this perception, both the state and non-state actors in Africa, through diverse intervention, must seek to encourage rational voting as against all other considerations that do not promote the welfare of the individual and the state, as the example of Ghana shows, and then also as the example of Tanzania is currently showing. Nation states must instill or ingrain in the psyche the need for people to be mobilized towards nation building, because no nation divided against itself on ethnic grounds can afford to extricate itself from the quagmires of poverty and underdevelopment. In conclusion, I want to say that ethnic-based voting in Africa remains a challenge to the exercise of rational choice by voters. But through sustained voter education interventions, Africa may be able to break this yoke among its voters and create an enlightenment among its citizenry in a manner that ensures the rational selection of competent leaders who may be able to tackle the quagmires of poverty and underdevelopment among the masses. Asante sana. Ni Profesa Ransford Vanjiampo kutoka Chuo Kikuu cha Ghana, ambaye amemaliza kuwasilisha hapa mada hiyo kuhusu upigaji kura, lakini ule unaojiegemeza katika misingi ya kikabila. Ni Profesa Ransford Vanjiampo kutoka Chuo Kikuu cha Ghana, na amezungumzia jinsi nchi ya Ghana ilivyofanikiwa kwa upande wa kuiondoa misingi ya ukabila katika masuala ya upigaji kura, akijiegemeza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, ambapo ameeleza jinsi ambavyo elimu ya uraia kwa wapiga kura ilivyoweza kubadilisha fikra au kuwakomboa kifikra raia wa Ghana, ambapo asilimia kubwa mara baada ya utafiti uliofanyika baada ya uchaguzi walieleza kwamba walipiga kura lakini hawakuzingatia masuala ya ukabila. Tumsikilize Profesa Rwekaza Mukandala kwa mara nyingine. International terrorism na masuala kama hayo. Pia hufundisha chuo cha ulinzi cha Nairobi, Kenya, na ameandika kwa mitafiti na kuandika mambo mengi katika taaluma yake ya sayansi ya siasa. Bwana Katuma, karibu. Balozi wako yuko hapa na kusikiliza.
Ndugu zangu, dada Tanzania, mtaniwa radhi, Kiswahili changu sio sanifu kama chenyu hapa hivi, na sitaki kuwasumbua na lugha yetu ya Kinairobi Sheng. Kwa hivyo you will excuse me. Sorry. That's on. You will excuse me and let me engage you from language of common language we use, mostly English. I really want to thank the Deputy Vice Chancellor, Professor Mkandala, and Professor Mkandala, and of course the Director of Nyerere Foundation. Ladies and gentlemen, distinguished guests, all protocols essentially observed. I am humbled, of course, to be here, to be invited, to come in and share a few notes, a few thinking and reflections on the discussion today. Is okay? Fine. On the discussion, is it on? On the discussion in question today with respect to essentially elections. Why my interest and humbleness emerges is essentially, is essentially because the man we are actually celebrating today has been very critical to the transformation, not just of his own Republic of Tanzania, but essentially the whole region in in Eastern Africa, Central Africa, and of course, Southern Africa. Several reasons explain that. One, you may want to look at Mwalimu Nyerere and by trying to appreciate him as somebody who has a lot of moral understanding, in other words, capacity, and two, moral competence, in other words, virtue, and in addition to that, that instrumental competence that then made him a very fundamental leader in transforming Tanzania. But more interesting is the role in terms of very many people, including my fellow Kenyans, who came all the way down over here to escape the violence directed at them by the regime. And one of the things that then makes us appreciate Nyerere's role in this are the tasks he set himself out to do. One, in trying to understand functional roles of, one, creating a democratic state, and two, trying to create a democratic citizenship, and three, the nexus between citizenship and the state in then being able to help transform the society itself in Tanzania. Have been taken up several times. I remember several years we used to come over here with the help of the Dar es Salaam University, and we had a number of very senior. Right, we had a number of senior colleagues here, Professor Mkandala, my friend Professor Baregu, and my friend Mkangara over there. And one of the fundamental issues they kept on raising up, which remained very critical to our region, and which Nyerere essentially played a role in, was one, the question of the viability of the Tanzanian state, the Kenyan state, and the rest of the states in the region without that notion of federalism, all right? And the second aspect of it was the role of institutions, especially of learning, in trying to develop societies. And Mkandala more essentially is in the role they played with respect to Reddit. I hope the University of Dar es Salaam will continue carrying out those efforts to build that capacity within the region itself. So thank you very much for that. But going back to the main issue here, you will notice that from the moment Nyerere comes to power, he is faced with a certain task. Before you even bring in the notion of elections, how do you make people understand what it is they're trying to vote for? And so the fundamental questions of resources and how people should manage those resources and what type of education that people can have to serve themselves and to serve their society became very essential with respect to how a state was supposed to develop and a society was supposed to emerge to be a democratic one. In addition to that, of course, one has to even ask himself, whereas these issues seem to have been emerging from or motivating Nyerere towards thinking very largely about them. And
I would want to take you back to the story of creationism. And in creationism, if you recall very clearly the discussion about Eve and Adam, and the whole question of seduction comes in terms of the power of the seduction, in other words, deception. And number two, the whole question of freedom of choice comes in. And number three, the consequences of choice. So one actor makes an argument that he has been deceived, and another actor makes an argument that the deception is stemming out of a seduction of lies, which is essentially a common dynamic in our politics today. And lastly, of course, the consequences involved. But what we retain over here are several issues. One, in terms of how the whole question of management eventually will have to come. Now that we have been given a will to decide for ourselves what we want to do, how do we organize the society to such a point or to such an extent that we are then in a position to be able to manage our affairs? And so three perspectives come. The first is that basic assumption that in fact, people should not be given that responsibility to imagine they can manage themselves. And so what we're saying over here is that democracy is essentially impossible. Forget about it, and don't even think about having people to elect or to decide who should lead them, all right? And so in that sense, you begin to see the process of interests and the instrumentalization of the rule for a few. The second aspect is that basic notion that in fact, if democracy is as impossible as it can, then only a few should be able to rule. And we come to the whole question of the philosopher king that we all know about. And of course, the third is the Nyerere perspective, in which case there is an assumption that yes, democracy is attainable, but it is a very hard struggle. To arrive at that struggle, then we have to develop a democratic person. So you need a culture of democracy, and then thereafter you also need a state that is democratic. So without a democratic state and without a democratic individual, don't think about democracy. So he begins that effort. But more fundamental to it is the question of how we form a democratic individual. And here education becomes very fundamental. And the question is, education for what? It's an instrumental education, it is any functional education, but it must be there for purposes of transforming the society itself. And so ideally you see the connectivity between that and what the Greeks are trying to talk about here. How do we create a society that is democratic without virtue? How do we create virtue without investing in the people? So it takes us back to the whole notion of the objects of security. Why do we decide as a people to come together as a community? The reasons why we do that is we want to build our capacity at three levels. One is at the level of ideas. Two is at the level of what type of institutions that will organize us as a result of using ideas. And three is the whole functional purpose of what we call the material base and the human component in it and the territory. That becomes what we call the object of state security. But increasingly, the realization that therefore there could be a possibility that democracy can actually be instituted begins to also generate a lot of threats from groups that do not see that as a worthwhile effort. And therefore you begin to see the process of trying to wriggle back or trying to reduce that associational space that can allow people that capacity. And eventually, the challenge leads us to the whole question of where we locate sovereignty of the people, in other words, the will of the people, whether we are looking at Chomsky's appreciation that essentially we can talk about democracy assuming that people have the capacity in terms of participation to express themselves, express their will directly, to the extent to which there is a meaningful ability to put efforts in terms of the direction of their leaders and in terms of the value of that leadership itself. So the question then comes in, who are these people? What is it, and how do we then construct them? That process of constructing a people, in other words, the identities, I think what my colleague was trying to refer to. Is it possible to have communities constructed together into an entity that is one? At that particular point, you may either want to talk about a nation state, or you may want to decide that it's not possible and you acknowledge the fact that people are different and construct what you call a part nation state,
or you want to construct what you may call a state nation. In that particular case, you're appreciating cultural differences and all those other dynamics, but you're building an ideological sense of organization that will bring people together in terms of a common purpose with respect to where you want to build or take that state in terms of direction. In effect, then, it leads you to two perspectives you may want to have. The reality of democracy at one level and the discourse of democracy at the other. With respect to the discourse, we are basically thinking of how we imagine democracy should be. So we aspire, we think of the great things, we think of equality, we think of justice, all these nice things. On the flip side is the reality. In other words, when the particular individuals who call themselves leaders are unable to try and narrow the gap between that reality and the discourse itself. At that particular point, democracy becomes a concept you can call an insurgent concept. Everybody wants to use it to delegitimize the other or use it to legitimize his actions. And that process of delegitimization and legitimization becomes very fundamental in trying to shape our reality of democracy in the context of Africa. And it's in that context that the notion of a concept I'm trying to conceive here called electionism begins to come in. In other words, actors go out of their way to shape, to construct themselves to become acceptable to the society. But that process is not just a question of how shaping they will, or the process of shaping will lead to their being acceptable. It is a totality of a wide range of factors or variables that are brought into place. So if we go back to that notion of discourse, what you're saying is, it is possible for people to conceive democracy. It is also possible for those ideas about it to have an impact on the reality positively. And in that way, you won't even have problems that we begin to have in African states. In other words, there are clear efforts towards trying to bring transformation. The flip side of it is a case where the discourse is far removed from reality. And in fact, we don't want to make any efforts. So we engage in a process of what we call electioneering and election cycles. So you begin an election today, you begin another, right? So which implies increasingly the reality is actually made even worse. It becomes an imperfected reality. And therefore you're inclining yourself towards conflicts even further in terms of the discourses and realities of democracy. The argument we're trying to make here is that far from what, from a Marxist point of view, we used to think material conditions are the only factors that are determining the outcomes of people's behavior. The shift here comes in terms of the superstructure also impacting, essentially, on the behavior of people. And more specifically, if you were to come to my state in Kenya during election period. So three variables become very fundamental here. One is the variable of what you want to call instrumentalized ignorance. So you remember we talked about the issue of the necessity of knowledge, education, which Mwalimu was insisting on. But now, instrumentalized ignorance is a function of the ability of those who have capital, resources, to be able to exploit that resource to the extent to which either they are blocking out the actual knowledge and actual information people are supposed to have to make right decisions. And they are increasingly engaging in a phenomenon we call a dramatological behavior. It's a kind of a drama. So if you come for elections in Kenya, you will find fellows wearing all sorts of colors. They're not talking about issues. There's fellows who will simply shout. Some fellows have call signs of animals, leopards, lions, and everything. Say, Ford Kenya, Simba. But the whole notion here is the manner within which individual interests from epiphenomenal logic are transformed in such a manner that the individual's interest begins to represent the interests of the community, even if the community has nothing to do with it. So what happens is that they begin to associate themselves with the individual to be representing the community. And so the issues of ideas or visions about the state come to an end completely. So what happens is you begin to have polarities.
And the polarities here are driven by the very basic notion that you do not necessarily have a nation state now. What you have are communities competing each other very violently on the question of a construction of a reality that is now their fate. So how does the dermatological process evolve? The second variable there is the phenomena of capital. Where do you get the capital from? So you loot the state. And that's why the levels of corruption in Kenya are as extreme as you may want to have. If you saw today's daily, I think it's called Citizen or something like that, the amounts of capital that your neighbors have thrown out is about 15 trillion Kenya shillings. 15 trillion. In other words, you can fund their budget for 5 years with the money that has been sent out. Now you need that capital for purposes of what? Of elections also. So what happens is that with the stolen capital and with the election, now you create another dynamic. That dynamic is the dynamic of violence. So instrumentalized violence. So every individual or groups or people end up having a phenomena of organized groups, right? Kuna jeshi la mama, jeshi la baba, all those kind of things that can be mobilized up all together. So the implication is what? You can have gangs that will mushroom into organized groups, and before long they will determine the direction. In other words, reducing the associational space, and also, in addition to that, have the impact of polarizing the state at the same time. So what ends up happening is what? Because of violence, because of capital, and because of what you're calling instrumentalized ignorance, the results of the elections are almost given. You almost know who is going to. But what happens here is other dynamics that begin to come in. And so let me take you to the dynamics of what we call space. What you're saying is that when the agenda of state building begins to diminish, and people's purpose is basically to hold on to power for the sake of holding on to power, as is the case in Africa, then electionism becomes that particular answer. And what is the net effect of electionism? What you're trying to say is that the process of who gets what, when, and how is very seriously slanted. So you end up having not one geography, not one state being built, but multiple geographies within which different communities are existing, denied resources. But the challenge for the state comes in, which is the case among almost all African states today, is that the regions that were initially marginalized are also the regions that are becoming the base of new resources that have emerged. So you begin to have a dynamic within which communities that had initially been marginalized now come live to make an argument. If we therefore can't gain control of elections, then get out of our region. So you begin to see the process of not just the linear geopolitics of a state trying to gain control of resources, but also a critical geopolitics of communities trying to say this is our resource and we belong over here, and since you've not been contributing to us, therefore you have no right to have access to these resources. But of interest is the convergence of other groups, not just local, not just vertical from the center of state power, but also global. So the dynamics of the globalization and the impact it has in terms of the support it gives different factions involved in elections begins to come in. So either you'll have people who will come in as, what do you call them, these tourists who come in during election time, observers, right? So everybody wants to have observers. The opposition wants to have observers, the government wants to have observers. But all of them are unified on only one aspect, to the extent to which an observer serves their interest. And some of the observers, of course, come with their own interests, but more fundamental is that it's not just the observers who are interested in the outcome of elections. Somebody who has discovered oil somewhere is also interested in the outcome of the fellow who is now going to be elected, right? And he's already paid him money for that particular purpose. Now the convergence of the two begins to bring interesting dynamics. So one observer or one individual will come up and say, we will secure these elections and everybody will be satisfied.
But we need a lot of money for that purpose. So let's come up with new systems of elections. In other words, we have tamper-proof voting process. If you look at yesterday's paper in Kenya, you will find the case of the Electoral Commission, which cannot account for billions of shillings. They don't know where they disappeared in terms of tendering and everything. So they bring a very good system, brilliant. But who tells you people want free and fair elections? So the reality of that comes in when somebody says, you know, this election, the outcome must be this. So we don't know who says this outcome must be that. But what we know is that the person who is supposed to be in charge of the system ends up somewhere dead, minus his what? His fingers. So what does that tell you? The results are already fixed, so every time you vote, the number is constant. Now the fellow you call the observer has no clue what is happening inside there. It's only this system, fellows who are very good in systems who understand what is happening. So you may have a very nice observer, John Kerry, he comes in, goes in some place, he sees women lining up very well, there's hakuna fujo, everything is okay. They say, uchaguzi umefanya nini? Umefanya kwa njia ya kihalali. Then when the Supreme Court begins to ask questions, so how do we know that these elections, the fellows who voted were actually on the roll and everything? Jamaa anakuja anakuambia, we cannot open the server because wale Wafaransa ambao walitupatia hii mitambo, wafanya nini? Wanalala sasa hivi. So the French are asleep. We cannot get into to look at the election roll. But the results are what they are. Tukubali, asiyekompish. Whoever is not a good competitor, si mshindani bwana. They will be, aliyokusha ni ndwele tu, gangia jayo. Alright? So the process begins. The net effect is what? The net effect is that the dynamics of the state begins to increasingly get very seriously polarized, and the process of plotting for the next election begins. And as it begins with a new cycle. The same discussions that began last year are the same discussions right now. People want to have the next elections. And in that particular sense, the whole question of equality before the law, the manipulation of participation, the whole question of disharmony within the society, and the whole process of state building is brought to the ground. It's brought to an end. That dynamic begins the process we call the cannibalization of the state. The state increasingly gets cannibalized. We are not investing in the people, and we are increasingly changing their direction in terms of their belief systems. But more fundamental is how the communities react to each other. Von Clausewitz is very important in this sense. What you're saying is the elections become essentially what you call a war. In other words, politics being what? War by other means. So as communities now begin to plan for the future, that planning is in a sense that the three aspects he looks at, you're talking about the people, where passion is located. You're talking about the government, which is supposed to be making decisions of life and death. And you're talking about the military or the security systems. But now, because the people are no longer unified, you're talking about communities that now increasingly move from ethnic to what you're calling nationalization. So you have polarities of nations beginning to evolve. And as they do that, sometimes if they decide they do not want to participate in an election, they simply block the whole area. So eventually, when you begin to have an individual who becomes that symbol that represents what you call the potency of a region, the necessity of going to that fellow and shaking his hand and saying, let's work together, becomes very fundamental. Because whether you like it or not, unless you're willing to kill everybody, you're not going anywhere. But what are the regional dynamics to this situation? And that is what should concern you. In the sense that some of those geographical spaces have impacts within the region. So you will go to a region, and in that particular region, the dynamics of the king country system also begins to work. And that dynamic is one within which, I'll give you a very simple example. When my former prime minister turns up in Kenya, he is not seen as the prime minister of Tanzania. He comes in and is associated with one particular faction. That will have an impact. The same faction that is associated with will have a direct correlation
with the dynamics of environment, the challenge of environment in certain regions, which also have an impact on the challenge of your tourism, Serengeti and all these other areas there. So the whole question of a space in geopolitical terms has implications not just of the neighbors who do not want to get concerned about how an election turned out. In other words, you cannot say you're not interested in what happened in the elections in Kenya. You're cheating yourself. And neither can anybody else say, I'm not interested in elections that happened in Zambia. You're cheating yourself. So the net effect is what? When electionism is turned into a process of forcing a certain outcome in a society, not only do you have increased levels of corruption, not only do you have a process of state being challenged and beginning to criminalize itself and weaken itself, but you also have a very interesting dynamic, right? The political leadership ceases to invest in thinking, in direction. And all of a sudden, you begin to have three characters. I don't know if you have them over here in Tanzania. The first character is the politician who instrumentalizes violence and corruption and all that. And the second character is this man who invests in prayers, right? And the third character, of course, are the purveyors of that violence, the marionettes within the setting. So what happens? People are made to understand the reasons why they are not rich is because they're not praying enough. So the guy who invests in prayers prays enough for people, and God has to be brought from heaven to come and deal with our issues. So you have what you call national prayers. Can you imagine that? You have economists to tell you why your economy is going down, but somebody is coming here to tell you the president and everybody has set up what you call national prayers for people to pray so that what? There was one of your neighboring states where prayers were held for purposes of what? Increasing the value of the what? The currency. But remember, we've already talked about the story of creationism. When man tells God, I am no longer interested in getting directions from you. I want to use my own head. So the whole question of knowledge becomes fundamental and very important here. To finish off all this discussion here, what you're saying is that to the extent that people now begin to increasingly lose interest in public affairs or public issues, then you begin to see they become inattentive to these affairs. And what you call the People's Assembly or legislatures, judges, governors, all of them become essentially wolves. Nobody can look out for them. The whole parliament doesn't work anymore because the fellows who are over there were also got themselves what? They make themselves elected. And they make themselves elected by seducing the public, one essentially by encouraging what we then are trying to call over here the instrumentalized ignorance. So how do you instrumentalize the ignorance itself? What you're trying to say is that even in the context of war, because you do not know your enemy and because you have no respect for your enemy, you completely blur yourself. You create what you call fiction, you create what you call fog. So you see an enemy whom you must finish, but you have no appreciation of what value that enemy is trying to bring into the society because you are still one society. The only problem is, the more you fight your brother, if you fight your brother and break his jaw, and you're going to tell your neighbor, I beat him very seriously and he's removed his jaw, who is suffering over here? It is the community. It's a society itself that you're rooted in. And the net effect is that democracy, which then becomes synonymous with elections, is not the enemy of the African people, right? Democracy is the enemy of a few elite and underdevelopment. So for you to have democracy, you must invest in the people. You must invest in knowledge. You must develop people's capacity to think and to move away from the notion that the various African problems are going to be resolved by the tribe. The tribe cannot. It doesn't have the capacity. But worse still, which is where our challenge lies, is the fact that the world as it is today is captive to individuals who now have the capacity of what you call artificial intelligence, individuals who have the capacity in what you call bio and information technology, which has an implication to the extent to which you bring in the variable of climate change. You begin to ask yourself, how does Africa manage in this kind of a situation? So if we can't even carry out a very simple task of adding arithmetic, 1 + 1 is 2, how are we going to manage
climate, right now it's already bringing conflicts among communities. How are we going to manage this information technology? The net effect of this is that the collapse of African states, or their viability, will increasingly be very seriously questioned, to the point at which, if efforts are not made towards trying to develop a viable state, and for me that viable state is the task of all the philosophers like Mkandala here and Baribu, in terms of having Tanzania lead the region towards a federal structure. If that is not the case, I can only give you a very simple discussion that Lyndon B. Johnson produced in the US during the elections of 1964. A small girl begins to count lilies, what you call, it's called the daisy advertisement. So he begins to count the petals of daisy. 1, 2, 3, up to 10. The moment he reaches 10, a very metallic voice from behind approaches her. And it begins to count in reverse. 10, 1, 10, 9, up to 1. When he finishes, there's a flash, and Johnson comes up and says, we must either love each other or we must die. I'll finish by trying to say, in Africa, we must either federate and stop this mchezo wa karata of hiding cards and everything and stealing elections and all that, and create viable states, democratic states, societies, and invest in our people, or otherwise, I will quote James Baldwin, what happens next time? Fire. Thank you. Asante sana Profesa Katumbai. Sasa tunahama, tumemaliza huko bendera za Ghana na Kenya. Kwa hiyo sasa tunarudi nyumbani hapa. Tunarudi Tanzania. Na hapa mwenzetu Profesa Alexander Makulilo, yeye ana PhD kutoka Leipzig, Jerumani. Ni profesa mshiriki wa sayansi ya siasa na pia ni rasi au principal the College of Social Sciences, chief editor, mhariri mkuu wa gazeti letu la kimataifa linaloitwa The African Review, na amefanya tafiti na kuchapisha machapisho mengi sana. Kwa hiyo nimkaribishe basi Profesa Makulilo, karibu. Good morning. I have two major questions which will guide us towards what I wanted to present. And the first question is, do elections in Africa matter? If they do, when and where, and possibly why? And the second related question is, what are the most critical issues that surround the quality of elections in Africa? So these are the major two questions. We are going to discuss it together and strive to respond to them. But before I do that, where should be our starting point? So I regard the year 1989 as the critical juncture. This is when we witnessed the end of the Cold War, and Africa's political landscape changed dramatically. And so we are going to assess
democratic processes and the democratization, for that matter, for over 30 years, starting from the year 1990s up to the current. In 1991, Samuel Huntington, one of the prominent scholars of democracy, wrote his celebrated piece, The Third Wave of Democratization. And he noted that from 1974 up to 1990, about 30 countries democratized. And they added up the number worldwide for democratized countries to be 60. So in other way, we want to suggest that by the year 1990, there were only 60 countries worldwide which would claim to be democratic. And it is at this particular time, we also have some of the African countries in the list. Again, Huntington went on suggesting that elections are the way democracy operates. In the third wave, they were also a way of weakening and ending authoritarian regimes. They were a vehicle of democratization as well as the goal of democratization. The lesson of the third wave is that elections are not only the life of democracy, they are also the death of dictatorship. So this is according to Huntington. In 1997, other prominent scholars, Michael Bratton and Nicholas Van Vale, based on their piece called Democratic Experiment in Africa, argued that democratic development is not a uniform process. It's not a linear process. And for that case, some countries advance democratically, others stagnate, and others backslide. So we have to consider that as if we are not homogeneous. I've reviewed the election observation reports. Of course, my colleague Katumanga is blending them as tourist reports for about 25 years. And they noted that about 75% of these reports certified elections in Africa as generally peaceful, free, and reflecting the will of the people. I'm not going to challenge about the methodology and so forth. Maybe that will come during the discussion. But again, I've surveyed some democratic indices worldwide, and the most recent one is that by the Varieties of Democracy, which is coordinated by the University of Gothenburg, Sweden. And in the year 2018, they have produced their report. And the major report, the major finding in this report is that world democracy worldwide is declining, and especially in Western Europe, North America, Latin America, the Caribbean, and Eastern Europe. It is gradually improving in Africa. That is the report in 2018. I'm not going to challenge the methodology. Maybe that will come later. Now, based on these trends, I note the following. One, the story of democracy in Africa, and the elections for that matter, is dynamic and mixed. Some countries are making positive progress, some are stagnant, and some are backsliding. Two, overall, over the past 3 decades, since the inauguration of democratization in Africa, Africa is gradually improving democratically. 3, Afrobarometer surveys have established that African citizens continue to reject dictatorship
as a form of governing the polity, hence vindicating the famous position of Juan Linz and Alfred Stepan that democracy is the only game in town. 4, since 1990s, all countries which were formerly under one-party rule or dictatorship have embraced some kind of democracy. And 5, the African Union and some other regional integration in Africa have approved the democracy, and for that case, elections, to be the only mechanism of replacing government. And therefore, they have continued to protect that institution. 6, since the 1990s, there have been regular and periodic elections. And by June 2003, in the sub-Saharan Africa, out of 48 countries, 44 conducted elections, which are popularly known as founding elections, in one way or another marking a transition from a long period of authoritarian rule to some forms of democracy. And lastly, elections, irrespective of their quality, have remained the dominant means of capturing state power. Now, after that brief background, let me now turn to the first question. Do elections in Africa matter? Now, as the previous speakers put it correctly, elections have always existed in human history. In the ancient times, in the Middle Ages, and even in modern times. But elections, as we know them today, is a property of modern times. It was not until 17th century that representative democracy, as we know it today, emerged. And I would like to just recite 3 famous philosophers, Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, who developed theories on human nature and how men should govern. Now, these theorists rejected, for the first time, claims that God had made all people naturally subject to monarchy, the divine rule syndrome, which existed for many years, and the subjects were not even allowed to question it. They established that powers, authority, comes from the people, and therefore the people are sovereign, as my colleagues have already put it. In his classic work, The Second Treatise on Government, John Locke believed that the people are by nature free, and this is the essence of having a government. And Locke went on saying, the essence of having governments, among other things, is to protect public good, to protect life, to protect liberty, and to protect its people. And for that reason, he suggested that those who govern must be elected. And it is through elections that those who, the people, the society, can hold the leaders accountable. Again, elections from the 17th century philosophers was regarded as a contract, essentially to legitimize the authority and to make those in power accountable. However, at the core of any election, just as other colleagues have put it, is the issue of struggle for power. And there is no win-win situation in elections. So finally, one should lose, one should win. And this is the only problem I see that in contemporary times has become an issue. When does one accept results, and when
especially, I mean, those who happen to lose. Those who win, of course, they will just claim and say they have won in a free and fair elections. Now, in Africa, we have conducted elections throughout. During the single-party era, even in some dictatorship regimes in Africa, elections have been conducted. But starting from 1990s and following the internal and the external pressures, most African countries adopted multi-party democracy, and they have conducted elections, and elections has remained the core at replacing governments. Africa, being part of the UN system and the international systems, has equally been party to several international instruments which promote democracy, good governance, and human rights. The African Union and some other regional frameworks, such as the East African Community, the SADC, the ECOWAS, and even national constitutions have re-emphasized that elections and the elections only should be the only way to capture state power. And at this juncture, let me wind up with the first section by restating the main objectives of the African Charter on Democracy, Elections, and the Governance of 2007 as the best framework so far for Africa to go. One of the objectives of this framework states that requires the states to promote and cherish the universal values and the principles of democracy and respect human rights. The second objective, which I find most critical, is to promote and holding regular, free, and fair elections. The third objective is to prohibit, reject, and condemn unconstitutional change of governments in any member state as a serious threat to stability, peace, security, and development. 4 is to nurture, support, and consolidate good governance by promoting democratic culture and practice, building and strengthening governance institutions, and inculcating political pluralism and tolerance. 5, to promote sustainable development and human security. I think my colleague has already spoken that. 6, to promote the fight against corruption in conformity with the provisions of the African Union. 7, to promote the establishment of the necessary conditions to foster citizen participation, transparency, access to information, freedom of the press, and accountability in the management of public affairs. 8, to promote gender balance and equality in the governance and the development processes. 9, to promote best practices in the management of elections for purposes of political stability and good governance. And 10, to promote rule of law. My second question: what are the most critical issues that surround the quality of elections in Africa? I think here is where we have problems, and my colleagues have already pointed them out. So I will just skip those which have already been discussed by other speakers, and just focus on those which I think they are also important. Now, the first one of the critical issues, having surveyed the many political landscape in Africa, is the quality of the main actors. I think Mzee Butiko was talking about the main actors. Who are the main actors? There are so many, but who are the main actors? Now, in this context, there are political parties. Now, the literature on democracy has established that modern democracy is unthinkable without political parties, and so does election. But the next question: which kind of political parties?
Now, the literature, again, emphasizes that political parties which are able to play in a meaningful democratic process, and for that matter election, they should be institutionalized. And there are so many questions here. What does a political party do? There are so many functions, like socialization, interest aggregation, articulation, participating in elections, and so forth. But then the next question is, how do we know that this political party is institutionalized? And related to that, maybe this is also another question, is what should be the optimum number of political parties in a country? And how should the political parties be distinct from each other? Because if you are saying you want to mobilize people to support you for elections, then you have to be distinct from the other. Now, my quick survey indicates, in Africa, indicates that very few political parties are institutionalized and they are able to play meaningful in democratic processes and elections. I've noted that the minimum number of political parties in most African countries is around 20. So somewhere is around 25, I think, in Ghana. I don't know. In Kenya, I'm not sure whether you have political parties. Maybe there are ethnic clans. And in Somalia, I didn't find the political parties. There are warlords. And so even to count them, it was a bit problematic and challenging. But the worst case was the Democratic Republic of Congo, which has 278 political parties. And then I was wondering with all this, which should be the optimum number? Now, most political parties, they lack ideology. They are not ideologically based. And for that case, it has been difficult for them to achieve what they want, to do the mobilization, socialization, and so forth. It is difficult to make a distinction from Party A and Party B. I have also noted that most political parties, especially opposition parties, are limited to urban areas. Most political parties lack internal party democracy, and hence a source of conflicts. Most parties are briefcase parties. They are simply one-man organizations. And so I was wondering, how do you compete meaningfully when it comes to election? But again, most political parties have failed to be national institutions. Most of them are based on ethnic clans and regional organizations which aim to cherish parochial interests. So shortly, what I'm trying to suggest to you is we have not been able to develop meaningful political parties as institutions to warrant a vibrant multi-party democracy and elections in Africa. The second issue which I find of concern is the whole issue of participation and inclusion, particularly of the marginalized groups like women, people with disabilities, and the youth. But I'll just highlight on the participation of women. Now, at the core of democracy, there is the issue of participation. And during elections, individuals have rights, and these have been outlined in national constitutions. They have rights to vote, and they also have rights to be voted for.
The critical problem is when I see systematically that certain groups in society based on gender, and in this context, women, have systematically been excluded, especially when it comes to be voted for. I think the first speaker, Professor Mkandala, you mentioned it quite correctly, that even in the Western parts of the world, women were allowed to vote around 1917 and the 20s. But they were not allowed to be voted for. Of course, it is on paper, but in actual fact, when the outcome of any election is designed in such a way that they are excluded. I just did a mapping to see the proportionality of women representation in the parliament, only to find out that Rwanda has 61% of women in the House. And this is the first country in the world. It is also the first country in Africa. Then the other countries which have tried and are making good progress, but they can do more. Namibia has 46%, South Africa 43%, Senegal 42%, Mozambique 40%, Ethiopia 39%, and Tanzania 37%. I just shared these findings with my colleague from Ghana, and they said in Ghana they have only 80% of women representation in the House. In 2013, we did a research to find out the support of women and men when they contest as members of parliament. And we asked a simple question: if a woman and a man with similar qualifications contest for an MP seat, whom would you vote? And the findings was that the majority, women and the men in the sample, they were in favor of women. So my position is that marginalization of women in politics is not by default, but rather by design. Whether you talk about culture, but finally culture will shape the rules of the game. I'll skip electoral violence. I think others have already talked about. Then I will skip the issue of corruption. I will quickly talk about voter apathy, and I'll combine it with the civic culture or competence. Then there is that problem of voter turnout. And this I find critical in legitimizing results and the political system of the day. Yeah, I did a simple mapping across Africa, and I find some countries with voter turnout below 50%. In some times, of course. We have Ivory Coast around 1990, you had 42%. 2000 elections in Ivory Coast, 31%. In Senegal, 1998, 39%. Tanzania, in 2010, 42%. Of course, it increased to 67% in 2015. In Zimbabwe, it was 30% around in 1995. Then I was trying to find out what exactly happened. And maybe you can also discuss this in line with the civic culture phenomenon. And I would like to make reference to the civic culture study of 1963 by Gabriel Almond and Sidney Weber, which
was about political attitudes and democracy in 5 nations. And the most critical question was, democracy works well when you have citizens. And so my question is, do we have citizens? So there are 3 categories: citizens, subjects, and the parochials. And then in their study, they maintained the following: that a citizen is both the input and the output of a political system. A citizen is one who knows better his rights or her rights, as well as duties and obligations. A citizen is able to demand as opposed to request. A citizen is able to support the political system of the day. A citizen is civilized. A citizen knows better his rights or her rights and the value of voting. So my question is, if this is the trend across the board, do we have citizens or otherwise? Finally, I will just quickly highlight on the rules of the game, which I think my colleagues have already talked about. The most critical question which has remained there is, are they fair? Are the rules of the game fair to warrant a fair competition? I think you have witnessed what has happened in Kenya, in Ghana, and in most other African countries like Ivory Coast and Zimbabwe, even in Tanzania, where politicians have been complaining about the fairness of the rules of the game. My final statement: the future of elections in Africa will depend entirely on how Africa, and the Africans for that matter, will address these shortcomings in a way to make elections sustainable, but the only game in town. Thank you, Mr. Chair. Asante sana Profesa Makulilo. Sasa wachokozaji watatu tayari wameshawasilisha mada zao. Kwa hiyo sasa tuna muda kama masaa 2.5 hivi wa kuchangia na kuzungumza, kuuliza maswali, kutoa majibu, kufahamisha na kadhalika. Kama ambavyo mmeshakushaona, tuna vifaa vya kutumia lugha 2, Kiswahili na Kiingereza. Kama ukizungumza Kiingereza basi tutakuelewa. Kama ni Kiswahili tutakuwa na wakalimani watatafsiri kwa wenzetu ambao hawaelewi Kiswahili. Tungeomba kila mchangiaji azungumze kwa ufupi kwa sababu tuko wengi na wengi tungependa kuongea. Kabla hajaanza ajitambulishe ni nani na anatoka wapi, na ajitahidi kadri inavyowezekana azungumze kwa ufupi ili na wengine waweze kupata nafasi ya kuchangia. Kwa hiyo naomba vijana wenye mics, kutembeza mics katikati wasichukue, mwingine awe juu pia kule. Kwa hiyo mwenyekiti, mheshimiwa, na karibu. Asante sana Mgoda kwa kunirahisishia kazi. Sasa mimi naona sitaongea zaidi, bali ni anze kukaribisha michango ya kutoka kwenu. Tutakuwa na mizunguko kadhaa. Tutaanza mzunguko wa kwanza, alafu tutawapa nafasi wachokozi wa mada waweze kujibu, alafu tutaendelea kadri muda utakavyoruhusu. Karibuni. Na kwa awamu ya kwanza nitakuwa na upendeleo kidogo, kwa hiyo nitaomba mnivumilie. Naanza na Mheshimiwa Edward Lowassa, Waziri Mkuu mstaafu.
Naambiwa tunaongea hapa tumekaa. Unaruhusiwa mheshimiwa. Mwenyekiti, ndugu zangu viongozi na wajumbe, kwanza napenda kuchukua nafasi hii kushukuru kwa kupewa nafasi kualikwa kuja kwenye jambo hili. Nashukuru sana. Nilipokuwa naingia hapa nimetazama kwa furaha Nkrumah Hall jinsi ambavyo bado inapendeza, ikanikumbusha siku zangu za kuwa mwanafunzi chuo hiki. Lakini wapongeze uliotengeneza Nkrumah, ulioendelea kumaintain Nkrumah kwa mahali pazuri. Asante sana. Lakini la pili, mpaka kitabu changu. Lakini la pili ni wapongeze Profesa Mkandara kwa kuwa hicho mlichomuita Kiswahili kigumu kidogo kapata cheo kipya. Nampongeza sana. Hongera sana. Nimpongeze mtu mmoja ambaye nimemwona hapa na nilidhani protocol kumpongeza, katibu mkuu mpya wa CCM. Hongera sana bwana. Nimezisikia cheche zako na ngoja uchaguzi wa 2015 tutasema vile vile kama ulivyosema wa 2010. La mwisho niseme kidogo habari ya chuo kikuu changu. Naona mmekuwa kimya sana siku hizi. Ukiacha swala la kigoda cha Mwalimu, mmekuwa kimya sana. Wakati wetu hapa palikuwa mahali kama ulivyosema mwenyewe, maneno makubwa sana. Mwalimu alikuwa anakuja hapa anapata maswali na majibu. Palikuwa ni mahali pa fikra, tunuru la fikra ilikuwa linatokea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naona wajibu huo mmeusahau kidogo. Inafaa msio goigoi, muonyeshe njia. Mlikuwa mnaonyesha njia, onyesheni njia. Mzee Butiku amesema jana kwamba wamezungumza juu ya amani, na wakasema kuna viashiria ya kukosekana kwa amani. Neno hilo mimi halinitoshelezi. Msamiati huo unahitaji uwe mkali kidogo. Mimi naona nchini kuna tatizo la hofu na chuki. Inajengwa hofu kubwa sana kwa wananchi wakati wa uchaguzi. Hofu hii inawafanya wachague watu ambao hawakupenda kuwachagua. Na mfano mdogo sana, pale Monduli tumefanya by election. Pale kamji kadogo kale kalikuwa na Land Rover za jeshi za polisi 45 na magari ya upupu 4. Kamji kale kakawa congested ndani ya magari ya jeshi, utafikiria kuna vita. Lakini vitu hivyo ndio vinavyofanywa kwa kutumia vyombo vya dola kusimamia uchaguzi. Inakuwa ni tabu sana. Tabu sana. Ingawa mwenzangu ameponda uchaguzi wa Kenya, mimi niliupenda uchaguzi wa Kenya kwa sababu walifuata watu ambao walifanya makosa katika tume ya uchaguzi, wakaadhibiwa kwa kupelekwa mahakamani na kuchukuliwa hatua. Hapa tunafaa tutazame watu wao. Uchaguzi wa serikali hapa, nani anasimamia uchaguzi? Ni mtumishi ambaye ni wa serikali, analipwa na serikali, analishwa na serikali. Ataachaje serikali yanguke? Na ukiangalia wengine wanasema waziwazi, umepewa kazi na serikali, mtaangushaje serikali? Na hakuna uchaguzi hata mmoja, by election hata moja ambayo tunashinda. Kwa nini? Hatushindi kwa sababu mbinu zimewekwa za kutushindisha tusiweze kuwa na uchaguzi. Sijamsikia alichosema, lakini chuki inapita chuki mbaya sana. Inakuwa kana kwamba ukiwa mwanachama wa CCM na mwenzako ni Chadema basi mchukiane. Na hii inatia hofu watu. Nchi imekuwa na amani na utulivu na umoja kwa miaka mingi sana. Tukianza kuona mambo haya yanatokea, ni lazima tuyachukulie hatua. Kwa kweli nilikuwa nafikiri hakuna mechanism. Wenzetu wa Uingereza wana utaratibu wa mamlaka ya juu answerable katika nchi. Kama ukiwa una sheria kubwa inapelekwa kwa malkia. Hapa hatuna malkia. Kwa hiyo kila mmoja ana sharafa na ndefu. Inakuwa tabu. Ingefaa tutazama utaratibu ambao tutazungumza na wananchi wetu. Tuache chuki na hofu. Na pengine katiba ile ya Warioba, kama wanasiasa tukubali kushirikiana. Katiba ya Warioba ina mapendekezo ya Council of State.
ya wazee ambao wanaweza kuwaita viongozi wakawaambia hili na hili si sawa, hili na hili si sawa. Haitoshi kuashiria kuambia kuna viashiria. No. Waambieni hili si sawa, hili si sawa. Linaharibu umoja wetu, linaharibu mshikamano wetu, tulichukulia hatua. Nadhani ni muhimu sana tukichukua hatua tukafanya mambo hayo kwa misingi hiyo. Tumesisitiza jambo moja, bila demokrasi hakuna haki. Hakuna haki bila demokrasi. Nakubaliana nayo sana. Lazima haki ilindwe. Asante sana mheshimiwa. Nimalizie kwa kumtakia mheshimiwa aliyetoka Kenya sikuhudhuria national prayers, lakini pengine ndio zinasaidia handshake inafanya kazi vizuri. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Profesa Mpangala. Alinyesha? Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Kwa kuwa tunatakiwa tuzungumze kwa ufupi. Mimi nina mawili tu au matatu. Kwanza tuseme mmoja, lakini ndani yake kuna hivyo vigezo. Moja hilo nazungumzia kuhusu mfumo wa vyama vingi katika bara la Afrika. Tulianza mfumo wa chama kimoja, tulianza na mfumo wa vyama vingi baada ya uhuru, kaja mfumo wa chama kimoja, karudi mfumo wa vyama vingi. Na fikra za Hayati Nyerere, Mwalimu Nyerere na Nkrumah Uganda walikubaliana kuna mambo hawakubaliana, lakini kuna mambo walikubaliana. Moja wapo ni kuhusu mfumo wa vyama. Walisema wakati ule miaka ya 60 kwamba kwa serikali yoyote iweze kuwa serikali imara, lakini kwa sababu tunapata uhuru sasa, kuna umuhimu tuanze na mfumo wa chama kimoja. Wote hao wawili walitoa matamko hayo miaka ya 60. Ndio maana ulipofika kipindi cha kuingia sasa Afrika katika mfumo wa vyama vingi, Mwalimu Nyerere alikuwa nambari 1 Tanzania kukishauri chama na serikali, sasa tuingie mfumo wa vyama vingi, na tukaingia mfumo wa vyama vingi. Sasa tuna karibu miaka 25 mfumo wa vyama vingi katika bara la Afrika. Sasa wazungumzaji na wapongeza wote waliozungumza wamegusia, lakini hili swala la chaguzi ziweze kuwa chaguzi za kidemokrasia, chaguzi ziweze kuwa chaguzi huru na haki, lazima mfumo wa hivyo vyama uzingatiwe. Sasa tatizo lililojitokeza baada ya kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, imetokeza ndani yake mifumo ya aina mbili ambayo inafanya chaguzi siwe huru na haki na za kidemokrasia. Moja ni mfumo wa chama kimoja ndani ya mfumo wa vyama vingi. Kiingereza wanaita de facto one party system, de jure multi party system. Hiyo ni mfumo mbovu na mbaya sana. Hautaweza kufanya chaguzi zetu ziwe huru na haki. Mfumo wa chama kimoja ndani ya mfumo wa vyama vingi. Mfumo wa pili uliojitokeza ni mfumo vyama tawala kuwa vyama dola, state parties. State parties, kuhimili kwake, kushinda kwa uchaguzi na kudhoofisha upinzani, vyombo vya dola ndivyo vinavyotumika. Yeah. Sasa katika mazingira kama ya mfumo wa chama dola, huwezi ukatarajia ukawa na chaguzi huru na haki katika
Ushauri wangu ni kwamba tu Na mtazamaji wa TBC1, unaendelea mjadala hapa katika ukumbi wa Nkuruma. Kuna washiriki mbalimbali, kuna wasomi, wanasiasa, lakini pia wananchi wa kawaida ambao wanatoa maoni yao katika mjadala huu au mbongi, ambapo umeandaliwa kwa kushirikiana na taasisi ya Mwalimu Nyerere na ni sehemu ya maadhimisho ya maisha, falsafa na harakati za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mienendo ya uchaguzi na mustakabali wa mataifa ya Afrika. Je, chaguzi hizi zinafanyika kidemokrasia? Kumekuwa na wawasilishaji watatu kutoka Ghana, kutoka Kenya na pia kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wametoa mawazo mengi, kila mmoja akijielekeza katika kudadavua mada hii. Tumsikilize hapa mchangiaji mwingine, kisha tutarejea kuzungumza mawili matatu. Lutengano Haonga, tuko hapa, umefuatilia wale wazungumzaji watatu kutoka Ghana, kutoka Nairobi na Dar es Salaam. Bila shaka kuna kitu cha kujifunza kutokana na mawasilisho walioyatoa hapa. Naam, kwa hakika wamezungumza mengi, lakini tumeangalia chaguzi ambazo nyingi wanadai zikijiegemeza katika makundi au ukanda au ukabila, kama alivyowasilisha mwasilishaji kutoka kule Ghana, lakini pia tukashuhudia kutoka kule Kenya, halikadhalika kutoka Tanzania. Kubwa hapa nadhani ni zile demokrasia zetu, wengine wakihofia vyama dola, lakini vyama dola pia maeneo mengine tukishuhudia vikianguka, kwamba kumekuwa na tabia flora, kama unashiriki katika uchaguzi, ukishindwa basi unalalamikia chama kilichoshinda. Na ndio maana yule wa Ghana ameeleza ni namna gani wakati ule wale wanagombea, kwamba katika raundi ya kwanza aliyeshinda alikubali, wakarudia raundi ya pili akashindwa, lakini akamshika mkono mwenzake na maisha yakaendelea. Kikubwa walikuwa ni kutaka kuzingatia ni namna gani heshima na vyama vinavyochukua madaraka vinafanya mambo ya watu, mambo ya kuinua ustawi wa wananchi, vinasimamia serikali ambazo ziko katika madaraka ili kuweza kuhakikisha zinainua ustawi wa watu. Kuna suala la tume au mamlaka ambazo zinasimamia chaguzi. Kuna mzungumzaji wa mwisho hapa akazungumza pia suala ambapo tume hizi zinaonekana katika baadhi ya mataifa kwamba zinaendeshwa kiserikali. Ni kwa namna gani tume inaweza ikajiweka huru tunapozungumzia masuala haya, na pande zote, kwa upinzani au kwa chama tawala, vikaona kwamba tume ambazo zinaratibu chaguzi zinakuwa huru na haki? Haonga, pengine kikubwa elimu hizi za demokrasia flora zinapaswa hata wale wanaoingia kucheza ngoma hii wakiwa wanafahamu misingi ya ushiriki wa zile chaguzi. Kuna mwingine mpaka anafikia kiwango cha kugombea urais, lakini yale yatokanayo na tume ya taifa ya uchaguzi anakuwa hayaelewi. Tumeshuhudia baadhi katika fomu wanasema huyu fomu alikosea kujaza. Sasa unafikia mpaka kiwango kile cha kugombea urais, lakini wakikupa fomu kuijaza kwa kadiri ya maelekezo ya tume, unakuta watu wengi katika baadhi ya maeneo hapa nchi za Kiafrika wanashindwa, na wengine anakuwa hajajua ni kitu gani hasa, kwa nini ameingia katika kinyang'anyiro. Mwingine anataka kujaribu, lakini wengi hawajipi maarifa zaidi. Hawa watu tunaoshindana nao pia ni namna gani tunaweza kuwashinda. Watu hawajifunzi historia ya mshindani wake. Unajua adui lazima uelewe ni namna gani huyu amesimama wapi na sisi tunaweza kumpita kwa namna gani. Naam, kuna mzungumzaji mwingine hapa, tumsikilize. Hey, the mic, please.
microphone. Naam. Bado kuna tatizo la kiufundi katika masuala ya sauti hapo, na litakapokuwa sawa basi unaweza kuwasikiliza moja kwa moja wachangiaji. Miaka 19 baada ya kufariki baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mjadala huu pia unalenga kumwenzi falsafa zake au maono yake katika demokrasia ya Afrika. Na Mwalimu Julius Nyerere anatajwa kama mmoja wa wanaharakati wa ukombozi katika bara la Afrika. Alipigania uhuru wa Tanganyika na baadaye akafanikisha mpango wa kuiunganisha Tanganyika na Zanzibar, akishirikiana na kiongozi wa Zanzibar kwa wakati huo Hayati Karume, na likazaliwa taifa la Tanzania. Na sasa Tanzania imepiga hatua katika masuala ya umoja, mshikamano, na Tanzania inatajwa kama kisiwa cha amani, ikiwa zaidi ya nusu karne. Muungano huu unatajwa kuwa mfano. Na tunapozungumza hivi sasa tunamkumbuka Nyerere miaka 19 baada ya kifo chake, na katika suala la kidemokrasia tunaweza tukamzungumzia vipi baba wa taifa? Nadhani kwanza alionyesha mfano, aliacha cheo chake akamwachia mzee Kawawa na yeye kwenda kuimarisha yani maisha ya mtu mwingine, ya ujamaa, ya heshima kwa mtu. Yani uchukulie upendo ule ambao unao katika familia yako, kwa heshima yako kwa baba yako, kwa mama yako, kaka na dada, uheshimu vile. Ndivyo Mwalimu alivyokuwa katika kila kitu alichokifanya. Na leo yanafanyika haya katika ukumbi huu wa Nkrumah. Kuna historia kubwa. Hata alipokuwa rais alikuwa akija kwa ajili ya kushiriki bongi hapa, mbongi nyingi zilizokuwa zikifanyika, alikuwa anakuja na anakaa na wanafunzi hapa wakati wa graduate seminar, anashiriki nao na wanamuuliza maswali na anatoa majibu. Na lengo alitaka kuona jamii hii ambayo inaongezwa maarifa hapa itakuwa suluhu ya matatizo ya Kitanzania. Anataka alete sera, watu wasijadili. Na kama umesikia leo mmoja amezungumza kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam sasa kimekuwa kimya, lakini ilikuwa ni kimya, ilikuwa ni mwanzo wa kuwa na fikra za maarifa katika nchi hii. Na kuna taarifa kuwa Mwalimu aliwahi kuzungumza, kupendekeza kwamba kama kuna mtu angelipwa fedha nyingi Tanzania hii, basi ilikuwa ni mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati huo na mkutubi mkuu wa serikali. Kwa nini? Kwanza hawa ndio wanaoongeza maarifa katika vichwa vya Watanzania kwa ajili ya kujiletea maendeleo. Na nikwambie tu, alifikia amejenga maktaba karibu nchi nzima. Baadhi ya maeneo maktaba zipo kwamba Watanzania hawa waongeze maarifa katika uzalishaji wao, katika kilimo chao na katika uchapakazi wao. Tukwenda kuna mkutubi mkuu wa taifa, lakini tutakwenda maeneo mengine kuna maktaba ili watu waweze kuongeza maarifa. Na ukichukua kichwa chako ukiziba masikio utaona kinaunguruma kama mungurumo fulani hivi. Hicho ndicho kiwanda namba 1. Na ndio maana Mwalimu alipendekeza huyu mtu anayejenga fikra na maarifa katika kiwanda hiki ambacho ni ubongo wako anapaswa kulipwa fedha nyingi sana ili aweze kutoa maarifa ambayo ndio tutakayowatumia. Wakati tunapata uhuru tulikuwa na madaktari wa binadamu 8 tu. Kwa hiyo ilitakiwa watu wenyewe sasa kujiongezea kasi ya kuweza kujenga uchumi, lakini kuwa na fikra. Na ndio maana tunapotekeleza sasa, Tanzania ikitekeleza mpango wa pili wa maendeleo kupitia dira 2025, kuna mambo tunahitaji kuwa na jamii iliyoelimika na kuelewa. Naam. Naam, wanasiasa mbalimbali wanashiriki katika mbongi huu. Umemsikia awali Waziri Mkuu mstaafu Edward Ngoyai Lowassa ambaye tayari amezungumza, lakini pia kuna Zito Kabwe, huyu ni mbunge wa Kigoma mjini, anaonekana katika ukumbi huu, lakini pia kuna spika wa bunge mstaafu Anne Makinda ambaye naye anashiriki katika mbunge huu.
TBC1. Hapa katika ukumbi wa Nkuruma, mjadala au mbungi utaendelea. Hivi karibuni kumetokea tatizo la kiufundi kidogo, lakini litakapokaa sawa mjadala utaendelea kwa washiriki kutoa maoni yao. Swala la sauti litakapokaa vizuri tutaweza kuwasikia moja kwa moja. Kwa hivi sasa tuzungumzie tu ile swala au mada kuu ya leo, mienendo ya chaguzi na mustakabali wa mataifa ya Afrika. Chaguzi zinaendelea kufanyika katika nchi nyingi za Afrika, na kwa mwaka huu 2018 kumekuwa na mifano katika baadhi ya chaguzi ambazo zimekwisha fanyika, lakini pia mpaka kufikia mwezi Disemba kutakuwa na chaguzi katika nchi nyingine. Kwa hivi sasa ni kule nchini Cameroon, lakini pia mwishoni mwa mwaka huu mwezi Disemba kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pia uchaguzi unatarajiwa kufanyika, uchaguzi ambao umesubiriwa kwa muda mrefu, umekuwa ukiahirishwa mara kadhaa na watu wanatamani kuona nini ambacho kitatokea katika uchaguzi huo, nchi yenye utajiri wa madini. Lakini je, ni kwa namna gani wananchi wa taifa lile wamekuwa wakinufaika na rasilimali hiyo? Tuzungumze pia Lutengano Haonga baadhi ya chaguzi ambazo zimekwisha fanyika katika mataifa ya Afrika na mjadala huu unaoendelea hivi sasa. Demokrasia inaakisiwa vipi katika chaguzi hizi? Kubwa mara nyingi katika baadhi ya maeneo tumeona mwasilishaji kutoka Ghana akizungumza kuhusiana na chaguzi ambazo zinaendelea. Naona mambo sasa yamerejea ndani, turejee ndani tena kwa ajili ya kupata yale ambayo yanaendelea na majadiliano kuhusiana na kumbukizi miaka 17 bila Mwalimu, halikadhalika na demokrasia kwa Afrika. Kuwaomba wale watakaopata fursa ya kuongea waongee kwa ufupi sana ili wengi waweze kupata nafasi. Naona kule juu pia naomba mnakaribishwa. Kuna maiki huko juu? Maiki zipo juu? Haya, kuna mikono juu kule, naomba muangalie pia. Haya, tutaanza hapa chini. Nianze na mama kule mwisho. Wewe ulinyosha mkono. Kwa majina naitwa Siti Ngwali. Ni mwananchi tu kawaida. Naomba nianze kwa kusema kwamba Mwalimu Nyerere atakumbukwa kwa sifa ya kufanya maamuzi tena magumu pale inapostahili kufanya hivyo. Kama mtakumbuka katika kigoda cha mwaka juzi, nakumbuka Jenerali Ulimwengu aliweza kusema hapa kwamba Rais Kikwete anapaswa kufikishwa mahakamani kwa kulitia taifa hasara kwa sababu ya mabilioni ya pesa yaliyotumika katika mchakato wa kukusanya maoni kwa Tanzania ili kuunda katiba mpya, huku akifahamu kuwa hawana nia thabiti ya kufanya mchakato huo wa katiba ambao mpaka sasa maoni yale yametiwa ndani. Kwa hiyo wakati kila mwaka tunakutana hapa tunazungumza masuala haya yanajirudia. Vilio vya wananchi juu ya swala la katiba mpya si jambo geni. Kila mwaka jambo hili linajirudia. Viongozi mlio katika madaraka, ni wakati sasa wa kuchukua hatua. Fanyeni maamuzi. Vilio vya wananchi mnavisikia, ni muda sasa wa kufanya hivyo. Asante. Sijamaliza. Usirudie mambo yaliyokushaongelewa. Naomba uongee mapya. Okay. Nimeona baadhi ya wachangiaji kadhaa wakisema kwamba wanawake inabidi tupewe nafasi. Tumeshasema sana, ni muda wa kuzichukua nafasi hizi. Tusisubiri tupewe, tuzichukue. Lakini wanawake pia ninyoshe vidole kwenu. Tunashiriki katika kiasi kikubwa kutufikisha hapa ambapo tumefika. Tukirudi katika kipindi cha chaguzi, mtaona kwamba sisi tunaunda 1% kubwa ya watu katika taifa hili. Lakini inapofika wakati wa uchaguzi, tunarubuniwa kwa madira, vitenge, mipira na vitu vingine ambavyo tunapewa na viongozi hao wenye vyeo vya kisiasa ili kuhakikisha kwamba tunawapigia kura. Tunasahau shida ambazo tunakumbana nazo mara baada yao kuingia madarakani. Thamani yetu ni dira litakupeleka wapi? Kwa hiyo sisi tukiamua kufanya maamuzi wanawake ndio ambao tuna uwezo wa kuifanya
Chama cha Mapinduzi kishinde ama kisishinde, ama chama fulani kishike hatamu ama kisishinde. Kwa hiyo sasa masuala ya kurubunio yafike ni mwisho sasa. Tunapoenda kufanya maamuzi, tufanye maamuzi tukiamini kwamba tunafanya maamuzi kwa mustakabali wa leo na kesho kwa ajili ya taifa hili. Asante. Mheshimiwa Balozi Mchumo. Samahani kidogo, naomba tuliotoka nje, naomba turudi ndani tafadhali. Naomba turudi ndani. Asanteni sana. Ndugu mwenyekiti, nakushukuru. Jina langu naitwa Ali Mchumo. Ni balozi mstaafu, ni mwakilishi wa Tanzania katika nchi nyingi kwa muda kuanzia mwaka 83 mpaka 2012. Swali langu kwanza, nataka kuungana na wale waliowashukuru wasemaji, wametoa mada nzuri sana. Lakini na swali kwa Profesa Alexander Makulilo. Amesema kwamba vyama vingi katika Afrika, au rather democracy katika Afrika, inakuwa ngumu kuitekeleza kwa sababu vyama vyetu vingi vya kisiasa si barabara. Moja ni kwamba baadhi yao havina intra-party democracy, kama nimemuelewa vizuri. Sasa swali langu ni kwamba ni kweli baadhi ya vyama kuvitizama vya Tanzania na hata nje ya Tanzania, unasema huku hapa katika chama fulani, kama fulani asingekuepo chama hiki kingekufa. Lakini ndani ya chama chenyewe hakuna utaratibu mzuri labda kuhakikisha kwamba kuna uongozi unaorithiana. Swali langu kwako ni kwamba je, tufanyeje? Ni swala la sheria au tuviachie vyama vyenyewe viamue namna ya kuingiza demokrasia katika vyama vyao? Asante. Asante sana, asante. Kwa watu wawili kule juu, alafu nitawapa nafasi, alafu tutarudi chini. Kuna mkono hapo katikati, wa katikati kati ya mikono, binti yule wa katikati. Wewe unacheka, yes. Huyo hapo, wewe si wa kushoto. Okay. Wapeni mic yao. Kama hamna mic turudi huku chini haraka. Tulikuwa na mkono wa Mheshimiwa Jaji Manento. I would like to acknowledge the presence of everyone here. Good afternoon. I have a question. Well, I'm a Form 6 student, HGL at Kisutu Girls Secondary School. My question goes like this. According to Dr. Musambai Katumanga from University of Nairobi, Kenya, said that democracy is not the enemy of Africa. But at the same time, he said that elections can be the death of dictatorial regimes in African countries. For my suggestions and my perceptions, and from the studies that I have gone through, they highlight me that at the same time as elections are indicators of democracy in African countries, they can also be the birth of dictatorial regimes. Ask me why. If we are saying that democracy is a source of development in our countries, I can say that dictatorial regimes also, through the elections that we are doing, or we are saying that they can improve the development of our countries, can be the source of dictatorial regimes. Because if we are doing elections, and still the elections that we are doing are the source of conflicts in our countries, and they are the sources of poverty in our countries, people out there are crying just because of voters' apathy. When I say voters' apathy, I mean the citizens lose confidence from the leaders that they have chosen. That if we put these peoples into position, we have no say to them again. They do what they want. Thank you, asante. By concluding, I say that if we take a look from the European countries and African countries, we are both using democracy, right? And they are more developed than us. When we take a way back in Germany in 1933, they were using dictatorial regimes, and they did a lot of reforms. It is the dictatorial regimes that brought development, but not democracy. Thank you.
Asante sana. Mheshimiwa Jaji Manento pale. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I have just to repeat about the Constitution. I think when we make a new Constitution, must have a body to guard it, to prevent somebody who is in power in abusing the Constitution, so that we have an independent body which can declare a statement or an action of a leader that is unconstitutional, so that it can be followed. Otherwise, we have a constitution and the leader or leaders do break the constitution. Nobody can rebuke you or say a word. Thank you for the constitution. Secondly, I just want you to look at this notebook we are given. Look at, turn it to the back page. I'll just read what the makers of the notebook did right. Actually, they quoted the President Nyerere in 1964. What they said, two essentials, Nyerere said so. When I say Nyerere, you all know what the former president or the father of the nation. The two essentials of representative democracy are the freedom of individual. The word mark freedom of individual and regular opportunity for him to join with his fellows in replacing or retaining the government of his country by means of a ballot box without recourse to assassination. These are strong, very strong words said in 1964. Are we holding them today? The whole of Africa, because we are talking about Africa, but quoting Nyerere is the symbol. I think there is these people are not applying their freedom in retaining the government or replacing it. How? Why? The police, the executive there. Because just Mr. Honorable Arioba said how many JW Land Rovers were there at Monduli. This is just example. He said, I did not say so, but that Loasa, he said so. So the people, and the last point about the turning up of the people during elections, people, they're afraid of getting killed. That's why they don't go. If you see all those, it could be a section when we are in the AKT's section composed of 14 people. Then we have the company, the section, 9 people, and then, okay. So the people there during the one polling station, you have a section of police officers there. People are afraid. I'm afraid also to go there because I'm afraid of losing my life. So why people don't turn up? They are afraid of losing their lives. So I've talking about the independent individuals' freedom of going and participating. It's no longer there. The center cannot hold. Thank you. Thank you. Asante. Yule binti mwisho pale, alafu tutachukua mwenye fulana ya njano, alafu tutarudi kwa wachokoza mada, alafu tutaanza raundi nyingine. Samahani sana. Binti wa mwisho kabisa. Hapa, huyu hapa mwanzo. Wa mwanzo hapa. Kwa majina naitwa Latifa Ali, nasoma shule ya sekondari Lelini. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza. Naomba nikuulize mheshimiwa. Hapa Tanzania kumekuwepo na chaguzi nyingi za marudio. Je, ni kitu gani kinachosababisha chaguzi hizo? Na hasara zitokanazo na chaguzi hizo zitalipwa na nani? Swali langu lilikuwa hilo. Asante.
Asante. Karibu. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you, High Table. Distinguished ladies and gentlemen, delegates, comrades, and friends, much gratitude. I am Lugete from Kigoma. I would like to contribute in the following things. Number one, if the government fears the people, it is the sign of democracy. But if the people fear the government, it is the sign of tyranny regime, dictatorship, and anarchy. Here in Tanzania, the people fear the government. Therefore, we don't have democracy. Therefore, in order to remove such kind of atrocity and a dictatorship, we need to change our constitution. If we cannot change our constitution, we'll be ruled, chained, and enslaved. La katiba limeshaongelewa, naomba uongee jingine. Tunashukuru kwa hilo. I'm coming to the question of election in Tanzania. There are a lot of election frauds. For instance, in Zanzibar 2015. Therefore, people in Tanzania have lost consciousness and a hope in the election due to frauds. We cannot fear our government because we have put them in power. Therefore, the government should protect us. If the government fails to protect us, we don't need to have such kind of government. Asante sana. Asante. Tutarudi mzunguko mwingine. Naomba wachochea mada waanze. Hello. I guess I had one question directed at me from the young lady up there. I had one question directed at me from the young lady up there. First of all, I want to wish you all the best in your exams. And I hope one of these fine days you shall pay us a visit in Nairobi University. So you have my welcome. Work hard. Well, you asked a question, more or less, if I understood you very clearly, you seem to make an argument that dictatorship brings development or something like that. Is that your understanding? Is that, can you hear me? Okay, let me repeat myself. First, I want to thank the young lady who asked me the question. I want to wish you all the best in your exams, all right? And make sure you pass, and should you're welcome to Nairobi University one of these fine days, all right? Now, you asked a question. I think you seem to make a suggestion that dictators make better developers of a state, if I got you right. It's a little bit problematic to the extent to which you want to deny yourself a chance of trying to have a say in whatever development is. So first we'll have to define what development is. You can talk about development in economic, political, all social terms that you want to have it. But then ask yourself in a situation in your village, for instance, if somebody comes and decides he wants to cut the entire forest land and says the reason why I'm doing this is because I'm bringing you an industry. And the industry is suggesting for you is perhaps coal. So that at the end of it all, you have the contamination of the environment. And then what do you end up with? A very serious problem in terms of what you're calling as development. So the question is, do you have the right of trying to say, perhaps I don't want coal, I want solar energy, for instance, in the name of a development? So fundamentally, the problem is when we deny people the chance of participating in deciding what is good for them, then what we end up with is
people who tend to think they're actually helping us and making decisions for us, when in fact they end up leading us to more damage than good. So I do not really know how many states in this world that purport to have been developed by dictators compared to those states that have a modicum of space within which people participate. All right? So ideally what I'm trying to say is that democracy in itself, if people are helped to develop knowledge, their capacity to engage and capacity to participate, you're more likely to move faster in the development rather than in a situation where somebody decides to suffer from a God syndrome. I know what you want for everybody, and this is the direction you should go. Thank you. Well, still on that issue, the relationship between democracy and development, my colleague, you realize that the young lady there gave an empirical example. He was saying Germany in the 1960s was under dictatorship, and they had a lot of development. I'm sure by development she was also referring to the improvement in the physical quality of life of the individual there. When you come to Ghana, Kwame Nkrumah was actually also a dictator. He succeeded in converting Ghana into one-party state and then bringing the executive, legislative, and judicial arm of government still under his control, and then the media also was under his control. And then we say he CPP-fied, or he affiliated the CPP with all other social groups that could hitherto have opposed him. And so Ghana was a unitary state. And the level of development that the nation Ghana recorded around the time, since then up till now, those who are trying to develop Ghana, we still haven't been able to get to the level that Nkrumah got to. But it is also important for us to also recognize the fact that there are countries that have also democratized, and they have also been able to reap the dividends of democracy and development. My point is that you may have countries that are being governed by dictators, they may be very poor. And there are countries that are being governed by dictators and they are rich. And there are countries that are being governed by Democrats and they are poor. And there are countries that are being governed by Democrats and they are very rich. For me, it is not about democracy bringing development or dictatorship bringing development. If you look at countries that were led by dictators and they developed, two things, two features you would realize. One is that they had leadership, and then two is that their institutions were working. So it can be democracy, but if there is no good political leadership and institutions are not working, there wouldn't be development. And it can be dictatorship. If there is no leadership and institutions are not working, there wouldn't be development. And so it's not about democracy bringing about development or dictatorship bringing about development. Wherever there is development and improvement in the fiscal quality of life, irrespective of the system of government being operated, if there is leadership and then institutions are working, then you can benefit from these things, and then you can have development and then also improvement in the fiscal quality of life. Somebody spoke about women underrepresentation in Tanzania. It is all over in Africa. But yesterday, in my interaction with my colleague, Professor Makulilo, I realized that your situation is even better than Ghana. And so, but generally, women are underrepresented in the decision-making process, and even within political parties, they are underrepresented. And one way of helping to shore up women underrepresentation is for women themselves to form a constituency to fight their own cause. In Ghana, women are severely polarized on partisan line. And so if you see a woman trying to climb higher the ladder of political progression and trying to go for higher decision making, you see her fellow women also trying to bring her down. We men, we support ourselves, but women, sometimes
you don't form a constituency to support yourself. And so you fight against the cause of women, and it doesn't help, promote women interests. So I believe that if women would be able to take their rightful place in politics and decision-making process, men must help, but women themselves must also be seen to have formed the needed constituency to project and to support their fellow women. And then maybe lastly, people fearing governments in Tanzania, and I like the profound statement you made. We cannot fear our government because we have put them in power. I think that is quite profound. I don't see how you can put a government in place and then you would begin to fear that government. That is a serious deficit in democracy. And I believe that people ought to be empowered to appreciate that the power that governments exercise do not belong to them. After all, in ancient Athenian Greek, where democracy was practiced in its classical form, the power belonged to us. We were the ultimate repository of the power, and we still are the ultimate repository of the power that is being exercised. If we have this conscientized knowledge, if we have this information that what they are doing or the power they exercise belong to us, then there is no point in we fearing those who exercise our power on our behalf. And so I think civic education must be kicked in Tanzania so that people become more socialized and conscientized. You are not doing this just to be able to undermine the government in power, but you are doing this just to be able to assert yourself as the owner of the power that governments, tend to exercise. And I don't think there can be any serious discussion of democracy and sovereignty of the people when the people who own the power tend or begin to exercise or demonstrate some fear of the government that is supposed to be ruling in their interest. Thank you. Asante, nitazungumza kwa kifupi sana kwa maswali mawili. Swali la kwanza lilikuwa linahusiana na chaguzi za marudio. Niseme tu kwamba chaguzi za marudio zimekuwa zikifanyika tangu miaka ya 90 na mpaka leo zinafanyika. Na sababu kubwa na ya msingi ni pale ambapo mbunge aliyekuwa madarakani kapoteza sifa kikatiba na kwa sheria kuendelea kuwa mbunge, na kuna sababu mbalimbali. Ukiangalia katiba inaonyesha katika kuanzia ibara ya 17, 18, 19 na 20 inalionyesha hilo, lakini kuna sheria vile vile ya vyama vya siasa ya mwaka 92, sheria namba 5 pamoja na marekebisho yake. Sababu hizo inawezekana ikiwa ni pamoja na kuacha wanachama, kufukuzwa wanachama, kupoteza uwezo wa kufikiri sawa sawa, kupoteza kumbukumbu na kadhalika, lakini inawezekana kufariki na mengineyo mengi. Kimsingi tu ni kwamba pale mtu anapokuwa amepoteza sifa ya kuwa mbunge kwa mujibu wa kanuni, katiba na sheria mbalimbali, basi uchaguzi wa marudio unafanyika kwa mujibu wa sheria, na bajeti inayotumika ni bajeti ya serikali, haitoki hela mfukoni kwa mtu. Kwa sasa hivi nadhani inawezekana watu wakawa wanasikia hili wimbi mbona limekuwa kubwa, wabunge wengi nafikiri, of course kuna movement nyingi, kuna wanaotoka chama tawala na kwenda upinzani, wanaotoka upinzani na kwenda chama tawala, upinzani kwa upinzani na kadhalika. Hizo movement zimekuwepo tangu miaka ya 90. Lakini kwa hivi sasa nimevyokuwa nikipitia kwenye social media na vyombo vya habari, ni hili la kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, juhudi zake za maendeleo. Lakini vile vile nilipata kufanya utafiti huko nyuma, swala la internal party democracy hatuwezi kuliacha. Sasa hivi tunajipanga kufanya utafiti ili tuweze kulielewa hili vizuri, na tutalifanya tukiwa na majibu ya uhakika. La pili ambalo limeulizwa lilikuwa ni swala la demokrasia ndani ya vyama. Je, sheria ifanyeje? Kimsingi kuna mitazamo kama mikubwa miwili. Chama cha siasa kinapokuwa kimesajiliwa kinatakiwa kifanye kazi kwa misingi ya katiba na sheria.
Lakini pili ni kwamba chama hicho ni lazima kiwe kina katiba yake, na katiba yake haitaki kupingana na sheria za nchi. Sasa ni kwa kiasi gani sheria ziweze kuingia mpaka ndani, kwa sababu kuna vyama vingine vimekuwa vifanyi chaguzi. Kuna vyama vingine viongozi wamedumu kwa muda mrefu. Nilikuwa naongea na wenzangu hapo, wananiambia, je, kukaa kwa muda mrefu sana kwenye madaraka inawezekana kukawa ni shida ama vinginevyo? Nikasema inawezekana ikawa ni shida, lakini hata Malkia amekaa muda mrefu sana huko. Lakini kwetu sisi maana yake ni nini? Kwa sababu vyama vyetu vingi katika Afrika vinategemea sana watu, havina itikadi, vinategemea mtu. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, mwaka wa kwanza, wa pili, miaka 30, uko wewe huyo una kitu gani kipya umeshindwa kuleta katika miaka hiyo? Wewe kila siku ni wewe. Kwa hiyo kuna hilo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani hiyo imebakia ni mjadala kwamba kwa kiasi gani sheria ziweze kuingilia, kwa sababu hizi ni taasisi, lakini ijulikane kabisa kwamba vyama vya siasa ni taasisi za umma. Pale tu umeposajili inakuwa ni taasisi ya umma, sio taasisi binafsi ya mfukoni, na kwa maana moja ama nyingine ni lazima iwe shirikishi kama taasisi, na watu wote wajisikie kuwa sehemu ya chama, kuweza kuongoza, kuchagua ama kuchaguliwa, lakini kushiriki katika vikao halali. Asante. Asante. Tunakwenda mzunguko wa pili. Nitaanza hapa kushoto, nitakuja huko, alafu nitarudi juu tena. Mzee Kasori, alafu kulikuwa na mkono wa Profesa Moshi, Profesa Baregu, alafu mmoja kati ya wale wanne pale. Jichagueni mmoja atakayeongea kati yenu. Ndugu mwenyekiti, jina langu kama ulivyotangulia kusema, naitwa Kasori, ni katibu wa mwisho wa marehemu baba wa taifa. Naomba niwashirikishe katika moja ya taswira ambazo nimeishi kuziona, kwamba ukizaliwa na ukalelewa ukiwa mwoga, hata kisiki utakiogopa na utaishia kuwa mnafiki. Nirudie kwa unyenyekevu, kwa heshima yenu nyote, kwamba ukizaliwa na ukalelewa kuwa mwoga, hata kisiki utakiogopa na utaishi kuwa mnafiki. Tunazungumza kwa kumheshimu baba wa taifa. Picha ile pale, angekuwa hai, anatuangalia, anatushangaa, anatuhurumia Watanzania, anaihurumia Afrika. Nichomekeze kwa kusifu mwenyekiti, kukupongeza kupitia kigoda hiki, kwamba wawezeshaji wote hawa ni wana wa Afrika, kwamba kumbe tuna uwezo wa kupata wasomi wetu wakazungumza masuala ya watu wa Afrika kupitia chuo hiki. Hongereni sana. Na hiyo niliyoisema inanikumbusha nikiwa hapa katika chuo hiki, nilipokwenda Special Reserve, wakaniambia nenda East Africana. Nikakuta kitabu cha baba taifa Julius amekitafsiri katika Kiswahili. Humo ndipo mtakutana na haya niliyoyasema. Alikuwa ni Julius Caesar, akasema cowards die many times. Tujiulize ni kwa nini baba wa taifa alijituma kutafsiri hiki kitabu, si kwa heshima ya Tanzania tu, ni kwa heshima ya Afrika. Akiwa Ghana katika kumbukumbu za uhuru wa nchi ile miaka 47, akasema kwa unyenyekevu na uchungu mkubwa, akiwa analilia Afrika, kwamba tunao uwezo wa ukabili mambo yetu, tusikate tamaa. Na akasema kwa Kiingereza kwamba of all the sins that Africa can ever commit,
the sin of despair would be the most unforgivable. Tuendelee kuwa na ujasiri kukabili mambo yetu. Tumezungumzia na Butiko amesisitiza akiwa hapo kwamba walikuwa na mkutano wa viongozi wa aina gani. Baadhi ya masomo niliyosoma ni katika kujua tafsiri ya chama cha siasa ni nini. Tujiulize, wale tunaoingia katika vyama vya siasa kutafuta uongozi, tunakwenda kutafuta nini kule kwa heshima ya watu wetu, ndugu zetu, wajukuu zetu? Na nipende kumheshimu yule binti aliyesimama pale, akasema kwa ujasiri mkubwa mbele ya wasomi katika chuo hiki. Baadhi ya wasomi Tanzania, Afrika na ndio eneo letu, mnatuangusha. Baadhi tunakuwa ni watu wa kujikomba komba. Sasa angalia, serikali hii ina maprofesa wengi, wasomi wengi. Kwa nini walikubali nafasi hizo za kisiasa hizi? Iweje? Ni kutafuta utukufu wa kuabudiwa, kwamba niko karibu na rais, tunamsaidiaje? Kwa kuwa nilikuwa karibu na baba taifa, nilijifunza kuona kwamba unapokuwa rais ni mmoja wa viongozi unaohitaji msaada sana sana sana. Ni katika chuo hiki ninayemkumbuka mwingine, marehemu Profesa Rweyemamu. Someni vitabu vyake. Tunazungumza juu ya uchumi wa viwanda, nikutaja tu inaniumiza. Someni vile vitabu vya Rweyemamu. Viwanda ni kitu gani? Unaweka nini mle? Teknolojia tunayoweka ndani ya viwanda hivi tunavyozungumza, je, ni jumla ya utitiri wa maviwanda hapa? Namkumbuka katika chuo hiki kimemtoa mmoja anaitwa Simba Kalia na wenzake, wamekwenda Ireland kujifunza juu ya reverse engineering, kwamba waje tengeneze viwanda mama. Ikaja nyumbu hapa Tanzania, tumeua wasomi, tumenyamaza. Tumekwenda kule machine tools kupitia wa China, na akatuzawadia urafiki wetu ni kupitia kwa baba taifa akiwa UN kutetea idadi ya Wachina, kwamba kwa nini wanakosa nafasi kuingia UN pale. Yote wanayotufanyia ni zawadi ya Tanzania hii kuwapeleka Wachina pale. Yote haya wasomi tumenyamaza, na tunanukuu mbali za kutoka kwingine hapa. Tunakosa kujenga data bank ya maana inayofanana na maneno aliyosema yule binti. Tukiingia mle tunakuwa seriously compromised, kiasi kwamba watoto wetu tunatoka hapa kitu cha kwanza na tunaona aibu sijui au kigumizi. Sasa hivi wengi tunatoka hapa haraka ni kuingia kwenye siasa. Unatafuta nini kule? Leo tunazungumza juu ya siasa hapa. Ninayo mengi ambayo ningependa kuyaeleza. Isitoshe tu kusema tu kwamba yule kuzaliwa Tanzania, kuzaliwa Afrika na wengine ni zawadi kwa Tanzania na Afrika. Na nimalizia kusema kwamba angekuwa hai, Mwalimu alikuwa apendi kusifiwa hovyo kama tunavyofanya siku hizi. Asante sana mzee Kasori. Profesa Baregu, Samosha. Naomba tuongee kwa kifupi sana, muda unakaribia kuisha. Nitakuwa mfupi sana mwenyekiti, wala usiwe na wasiwasi. Nina maswali mawili tu, matatu labda, la tatu ni comment tu. I will ask my first question in English because it's for the whole panel. None of you somehow made any reference to electoral systems and whether they would make a difference. For example, proportional representation, first past the post, mixed systems. You all just talked across elections without any specific reference to what particular electoral systems. Could you please comment on that?
Do they make a difference if they are different? Swali la pili ni la Katumanga, Profesa Katumanga. Kenya mmekuwa na mfumo wa ugatuzi wa mamlaka na mkaunda na counties. Dynamics zilizokuwa unazizungumza zilikuwa nadhani at the national level. Bila shaka kutakuwepo uhusiano kati ya national level na counties. Je, kuwa na counties kumepunguza wasiwasi na misukosuko ambayo Kenya ime-experience? Finally, mwanafunzi wangu in good spirit, Makulilo, nilitaka wewe unaambie, kama ulikuwa unasema kwamba demokrasia katika Afrika inashamiri, labda ujieleze vizuri zaidi, kwa sababu sources nyingine ambazo nimeziangalia, Freedom House, Economist Intelligence Unit na nini, wengi wanasema Afrika iko kwenye democratic recession kuanzia 2005. Sasa labda unge clarify ili tuweze kuelewana. Nakushukuru sana mwenyekiti. Asante sana Profesa Moshi. Asante mwenyekiti, mimi nitajaribu kupanua huu mjadala kidogo zaidi, lakini mimi naamini demokrasia. Lakini unapozungumza vigezo vya demokrasia na kuuliza vinatoka wapi, ni vya nani? Unatumia vya Ulaya, unatumia vya Amerikani, unatumia za China au unatumia za Korea? Pale ambapo unatumia vigezo vya nchi fulani, wakati ambapo wewe hujafika pale, unajidanganya. Kwa mfano, demokrasia ya Marekani inapenda kuwe na uhuru wa kununua silaha. Sasa leo tukiamua, ndugu yangu Bashiri akiamua watu wanunue silaha Tanzania, ukifumaniwa utajua mwenyewe. Makulilo amezungumza akasema demokrasia Afrika inaongezeka. Sina tatizo na hilo. Lakini wakati huo kwa vigezo vyovyote vile vya kiuchumi na kijamii, Afrika iko mkiani miaka 50, miaka 60 baada ya uhuru. Je, kuna uhusiano wote kati ya maendeleo ya uchumi na demokrasia? Kingine umekisema vizuri Profesa, ukasema Marekani demokrasia inapungua. Kama inapungua, watu hawa ndio walikuwa walimu wetu, wakaambia kufanya hivi demokrasia, chukua na sera zake ndio za demokrasia. Je, tuendelee kuwaamini hawa watu ambao tunaamini miaka yote, wakatubeba miaka 50, miaka 60, tuko hapa tulipo? Kwa nini tusikubali sasa dunia imebadilika? Kuna hicho kitu anasema kwamba the rise of Asia. Nchi nyingi za Asia including China, wakati wa China wanajenga reli, walikuwa maskini kuliko sisi. Leo hii wa China wale wako mara 10. Uchumi wake na Tanzania sasa hivi ni mara 300. Wao wako, ukilinganisha na watu walioko Tanzania, wako mara 32. Ukiangalia ukubwa wao wako mara 10. Ukiangalia kwa sasa imefika mahali sasa vyama vyetu vya siasa tusifanye siasa for the sake of siasa. Tuanze sasa siasa za ukombozi wa kiuchumi. Na katika ukombozi wa uchumi itabidi tuachane na marafiki wa zamani kama hawataki kubadilika, maana nao wameweza kubadilika. Tuanze kuangalia wale ambao wakati tunapata uhuru walikuwa nyuma kuliko sisi, na tunaona wakisonga mbele. Na wewe kila wakati utakuwa unajilinganisha na mtu wa rika lako, ujilinganishi na mtu ambaye ufahamu aliishije, alikuwa ni babu au bibi. Mimi ninapouliza nauliza, jamani, fulani niliyesoma naye secondary school yuko wapi?
fulani nilikuwa naye university kwa siulizi juu ya babu yake, bibi yake. Kwa hiyo Afrika sasa tubadilike, na kubadilika kwetu, wanasiasa, vyama vyetu vianze sasa kuangalia jinsi ya kupata ukombozi wa pili ambao ni ukombozi wa kiuchumi. Asante mwenyekiti. Asante sana. Tunakuja upande huu. Haya. Nilikuwa nimechagua mmoja pale, kijana mwenye skafu ya Tanzania. Hapo alinyosha mapema, mwenye shati jeupe na pale mwenye hapo aliyoko karibu yako mwenye shati nguo ya blue, yule mama mwenye nguo ya blue. Lakini tunaanza huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi. Majina yangu ninaitwa Joseph Malekela, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, naingia mwaka wa pili, falsafa na maadili. Kwanza nimefurahi kuona mjadala huu unajadiliwa mahali hapa, lakini nasikitika kwamba mambo mengi yanakuwa yanajirudia mara kwa mara. Na kwa sababu tunaangalia demokrasia kwa upande wa Afrika na pengine future yake itakuwa ni ya staili gani, nadhani tusijikite kwenye kuangalia matatizo ambayo yapo, ambayo kimsingi yanajulikana kwa upande wa Tanzania na nchi nyingine. Tufikirie tunaweza tukavuka vipi hapa tulipo. Kwa upande wangu ninadhani tusilazimishe vitu. Kuna vitu ambavyo kimsingi kama Afrika nadhani tunavishindwa, yani hatuviwezi kabisa, tunavilazimisha. Mfano, demokrasia hii ya uchaguzi ambayo kimsingi lazima tukubaliane imeleta mgawanyiko, inaleta chuki kwa sasa, na inakuwa inatufanya tusiwe na understanding moja ya kufocus kwenye maendeleo, na wakati watu wetu, raia wetu wanakuwa katika umaskini wa kutupwa. Tufikirie, tukae chini tufikirie, na pengine tungefanya research kama wataalamu kuona ni kwa namna gani Afrika imekuwa inarudi nyuma kutokana na mfumo ambao tunao sasa hivi wa demokrasia, na pengine tufikirie mfumo mpya wa kwetu wenyewe, hata kama tukasema ni African democracy whatever, lakini naamini kuna mfumo ambao sisi wenyewe tunaweza tukautumia kujiendesha, ambao mwisho wa siku utaleta ukombozi wa pili, ukombozi wa kiuchumi. Kwa sababu ambacho ninakiamini, mfumo wa utawala wowote unakuwa una lengo kubwa la kuwaleta watu pamoja, kuhakikisha wana focus kwenye nia moja ya kujikomboa kiuchumi. Hasa kama tunaendelea na mfumo ambao mwisho wa siku kila uchaguzi mahali popote lazima tusikie damu za watu zimemwagika, kwa kweli ni namna ambayo lazima tujitafakari mara mbili. Asante. Asante sana. Niongee? Asante sana mheshimiwa. Mimi naitwa Mahadhi M. Kisuguru, natokea chama cha Sauti ya Umma. Kwa kweli mimi, watu wengi sana hapa wameongelea kuhusu demokrasi na mambo mengine, lakini mimi naongelea sana au nasikia sana masuala ya wazee wangu waliongelea masuala ya amani na mambo ya kumwenzi Mwalimu Nyerere. Mimi na vile naungana nao walikuwa na mwenzi Mwalimu Nyerere. Kwa kweli nasikia raha sana na ushujaa wa Mwalimu, kwa sababu mimi katika matembezi yangu sijisifii kwamba nimetembea mheshimiwa nchi ya 52 nilikuwa kama quarter master. Na katika nchi zote hakuna nchi ambayo ilikuwa nzuri kama Tanzania. Hata bwana Ghana kwake nimefika bwana. Mimi quarter master. Nimetembea Tanzania, nilikuwa mimi nikiacha kazi na ulikwetu na homesick. Napenda kweli toka enzi za Nyerere mpaka Mwinyi mpaka Mkapa. Mimi natembea huko. Na nikaamua ningeonye siasa kwa sababu ilikuwa amani na utulivu. Lakini nashangaa ile amani na utulivu imepotelea wapi na inakwenda wapi? Mtabiri mmoja juzi ametabiri kwamba kuna uashiria wa uvujifu wa amani. Ni kweli kabisa. Napenda kuambia Watanzania wenzangu, mimi niko chama cha SAU, chama kidogo sana, hakina hata diwani hata mtu wa mtaa, lakini nimepigwa mpaka nimeplaza hospitali. Naambiwa wewe kwani unamsifia Lowassa? Kwani unamsifia Lowassa? Kumsifia tu nipigwe mimi mbele ya mke wangu. Hivi sasa ninazungumza sina mke. Mke wangu amegoma kurudi nyumbani. Anasema utapigwa. Na wamesema simu yangu wameitega. Nikiongea na mtu yote wanajua. Kwa hiyo mke wangu akimbia. Sasa nasema tunafanyaje? Naomba Raman, kama tumsii Mwalimu Nyerere, tumpende, tumtekeleze. Mimi leo nipata kazi ya $200 Ulaya nitakwenda.
Na nilikuwa nimekataa kazi dola 700 mpaka 1000. Nitakwenda Ulaya kwa dola 200 kama nitapewa kazi. Asante man. Asante. Asante, nashukuru sana. Naitwa Victoria, ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu na nilikuwa napenda kumuuliza Profesa Makulilo kwa sababu ninaangazia masuala ya wanawake na ushiriki wao katika siasa. Ni kuhusu swala ambalo nimeliona kwenye gazeti takriban miezi miwili kwamba Tanzania na serikali yake inajikita katika kufanya mabadiliko ya majimbo pamoja na kuangalia utaratibu wa kuwachagua wanawake viti maalum, sana kuviondoa viti maalum na kuweka kwamba 35% ya wanawake sasa watachaguliwa kutoka majimboni. Ni habari ambayo nimeisoma kwenye gazeti na nikawa nataka kusikia kutoka kwako kwamba japokuwa kwa siku nyingi tumekuwa tukijitahidi sana kupigania hizi taratibu za kuwachagua wanawake wa viti maalum, lakini hili swala la kusema kwamba 35% sasa hao wanawake inabidi wachaguliwe kutoka majimboni, kama halitawekewa minyororo ya kuifunga vizuri, inaleta ukakasi na inahatarisha kwamba kama hiyo 35% itapatikana ama hata hii ambayo tumeifikia sasa hivi 37% haitashuka. Kwa sababu hoja nitoe mfano, kwa mfano ikiwa tu hivyo kwamba kila chama kisimamishe 35% ya wagombea wake kwenye majimbo, inamaanisha kila chama kitakuwa kina uhuru wa kusimamisha labda jimbo hili, jimbo lile, jimbo hili. Kwa hiyo unakuta kwamba competition pale inaweza ikawa drop wale wanawake wakawa hawashindi kwa namna hiyo. Inamaanisha hautafikia hiyo 35%. Nilikuwa namuuliza profesa kutokea Kenya sana kwenye kile kipengele chao cha kwenye katiba ya mwaka 2010 sana kwenye 2 ya 3 kwamba nafasi zote za uongozi zihakikishwe kwamba 2 ya 3 sio jinsia moja. Lakini tunaona kwamba kumekuwa kuna kusita katika kutekelezwa hiyo na wanawake hawajafikia hiyo 2 ya 3 mpaka sasa. Sijui anaangaziaje hilo swala ikisemekana kwamba katiba ya Kenya ndio katiba nzuri katika kuwalinda wanawake na uwakilishi wao katika masuala ya siasa na uongozi. Asante. Asante. Tuenda juu kule. Tutarudi tena chini. Binti pale kushoto kabisa. Kijana wa pili kutoka mwisho. Wewe wa mbele hapo. Na wewe hapo. Wakati hapo. Good afternoon, everyone. Ever since I came here, since the time that we started, I heard about elections and democracy. So I recalled, in school we learned that democracy is all about the rule of the people, for the people, and by the people. Right? So I want to ask you, as you leaders, I don't have much experience. So I want to ask you this simple question. Most of the people in Tanzania are youth, meaning teenagers to people of about 40 years of age. And when these youth finish university and they go look for a job, they are told, you're very good, you're awesome, but you don't have experience, right? You don't have experience, so you don't get the job. And wherever you go, you start looking again, and the people still tell you the same thing. You don't have the experience. Now, where are you going to get the experience until you get the job? Again, I'm sorry, my name is Esther Sawala from Kisutu Girls Secondary School. I'm in 4-4 Science. Again, I want to tell you another thing. The majority of the people in Tanzania are youth. And since democracy is the rule of the people, you have to listen to the youth. It's not because we are too young or because we are too small that you don't have to listen to us. We also have a voice, and we also want to tell you the things that trouble us. The most thing is that Tanzania is not developing. One of the factors is unemployment. A lot of youth don't have employment, and they end up employing themselves. I don't know if you've considered this. So I want to tell you, if you can solve this problem, thank you.
Kwa majina naitwa Irene, natokea Irene Secondary School. Nipo kidato cha kwanza. Swali langu ni sisi kama vijana tunahisi uchaguzi pekee unaweza kutupatia viongozi bora, na pia tunatakiwa kujua wajibu wetu kama vijana katika uchaguzi. Asante. Wa mwisho pale katikati. Habari ya mchana. Kwa majina naitwa Omari. Sema shikamoo. Shikamoo mwenyekiti. Kwa majina naitwa Omari Hasani Kisesa, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 Makongo High School, nikichukua mchepuo wa HKL. Nimeguswa na Profesa Makulilo wakati akizungumzia wingi wa vyama vya siasa katika nchi nyingi za Kiafrika. Napata nikienda katika hoja ya msingi kwamba nchi nyingi za Kiafrika zimekuwa na vyama vingi vya kisiasa. Kwa mfano Tanzania ambayo ina zaidi ya vyama 20 vya siasa, lakini mchango wake katika demokrasia unaonekana ni hafifu sana, na baadhi ya vyama vichache vinaonekana kuwa katika hali ya kiushindani. Sasa basi, tukiangalia mifano ya nchi zilizoendelea, kwa mfano Marekani ambako tunaona kuna vyama viwili vya siasa vikubwa, Republican na Democratic. Lakini ukiangalia Uingereza pia kuna vyama vikubwa vya siasa, kuna Conservative na Labour, ambavyo kila term wanapokwenda kushindana tunashuhudia mabadiliko ya hivyo vyama viwili. Mimi naamini kwamba mataifa haya makubwa tayari yalishajikita katika ajenda za nchi tofauti na ajenda za maslahi binafsi. Kwa maana hiyo wamefika mahala wanaona vyama viwili vya siasa vinaweza kuleta maendeleo makubwa ya kidemokrasia na uchumi katika nchi badala ya kuwa na vyama vingi vya siasa. Ukija kuangalia swala la hivi vyama kutokuwa na muonekano wa kitaasisi, nakubaliana na profesa kwamba vyama vingi vinakosa msukumo wa kitaasisi, vimeundwa katika namna ya mtu mmoja mmoja kumiliki vile vyama. Hatima yake vurugu nyingi zinaanzia katika vyama. Kwa hata katika kwenda katika ushindani wa kisiasa wakati wa chaguzi, hivi vyama haviwezi kushindana katika hali ya uhalisia kwamba vinashindana. Nikiangalia kwa mfano Chama cha Mapinduzi kimekuwa na makatibu wakuu toka 95 nikifuatilia, wamebadilika karibia 5, ambapo kwa uchache nafikiri kuna Mangula ambaye alikuwa ni makatibu mkuu wakati wa Benjamin Mkapa, lakini kulikuwa na Mzee Makamba, lakini kulikuwa na Mkama, kulikuwa na Abdurahmani Kinana, na tunaye Bashiru Ali huko pale. Tunaona ni chama ambacho kipo kitaasisi, uongozi unabadilika kadri muda unavyokwenda, na kinaweza kuhuisha mawazo au mwelekeo wa chama kuliko kuwa na mtu mmoja katika nafasi kwa muda mrefu sana. Je, Profesa Makulilo, huwezi kuona kwamba sasa ni wakati sahihi kuishauri serikali kutoka katika huu mfumo wa vyama vingi mno, yani namaanisha vingi mno, sio vingi, vingi basi vibaki 2 au 3 ili viweze kuwa na balance ya kiushindani badala ya kuwa na vyama 200, 70, 80 ambavyo havina tija. Asante. Asante. Tunamalizia sasa mwisho kabisa. Naenda hapo, alafu hapo. Kwa upande huu. Asante sana mwenyekiti. Naitwa Bahame Nyanduga, ni mkurugenzi wa mipango katika taasisi ya Mwalimu Nyerere. Nianze tu kwa kusema machache kuhusu taasisi. Tunaweza kuwa tunaamini wote tunaifahamu, lakini tukumbushane. Taasisi ilianzishwa na Mwalimu kusimamia misingi
mitatu katika mingi aliyokuwa nayaamini, lakini inasimamia misingi mitatu mikuu: amani, umoja na maendeleo sawia ya wananchi, au tuseme ya binadamu, kwa sababu binadamu huu si wa Tanzania peke yake. Sasa baada ya kusema hayo, sasa naona profesa anaondoka, nilikuwa nimuulize swali. Maprofesa wengine watasaidia. Baada ya kusema hayo, nimesoma hii mada nikajaribu kuitafasiri kwa urahisi zaidi, kwa sababu Kiingereza hiki ni kigumu. The dynamics of elections and the future of the African polity. Kwa hiyo uwe na kamusi ya Kiingereza, ujue dynamics, ujue polity, lakini huku ni kwa wasomi, inawezekana wanajua. Lakini nimejaribu kuitafasiri kwa urahisi kidogo hii mada, na ndio itakuwa msingi wa swali langu. Tafasiri yangu nimeipa mada hii ikizungumzia challenges of building sustainable democratic governance in Africa. Kwa sababu haya tuliosikiliza ya katiba, ya chaguzi, ya vurugu yanajikita katika maeneo hayo. Kuna jambo kadhaa hasa la Profesa Baregu, Profesa Moshi na ndugu yetu pale aliyezungumza mwanafunzi wa nadhani wa uzamivu. Ninachotaka kuuliza, nataka nikikiche kwenye katiba mpya. Sasa sirudi waliosema wenzangu kuhusu katiba mpya, na sina tatizo na utashi wa kuwa na katiba mpya. Nataka nianze kusema kwamba katika mwendelezo wa demokrasia hapa katika Afrika miaka kama 20 iliyopita tumekuwa na katiba nzuri kadhaa. Tunaanza na Afrika Kusini, ilisifiwa sana. Ikaja katiba ya Uganda, ikasifiwa sana. Imekuja hapa mwishoni katiba ya Kenya, na bahati nzuri tuna profesa anatoka huko. Na hizi katiba zimekuwa zinasaidia nchi kuzaa viongozi wa namna fulani. Hapa kwetu katiba yetu pamoja na kasoro zilizopo imetupa viongozi ambao wanakuwa na mitazamo ambayo ama ni ya kichama, lakini wana tofauti zao. Sasa swali langu la msingi, sikusikia wachokoza mada wakizungumzia kitu cha political culture au democratic culture. Kwa sababu gani? Kweli tutapata katiba mpya, lakini kama hatuna democratic culture, political culture, tutafika au zile katiba zitabaki kuwa ni maandiko tu? Kwa tathmini aliyofanya Profesa ndugu yangu kutoka Kenya, Katumanga, inaonyesha bado kuna zile changamoto ambazo hata katiba ya Kenya ambayo ni katika hizi za mwisho ambazo zimepatikana kwa njia ya ushirikishi na ni katiba nzuri, bado kuna hizi changamoto. Sasa swali langu, je, tunafanya nini ili tujenge utamaduni utakaozipa hizi katiba uhalali zaidi ya ule kupitishwa mchakato wa kuipata? Kwa sababu bila kuwa na political culture ambayo ni ya tolerance, kuvumiliana, utakuta hizi taratibu za uchaguzi zinazofanyika, regular elections, mara kwa mara, kama alivyosema ndugu yangu pale, ni kwamba sana zinatuletea mzunguko wa violence. Kwa hiyo mimi swali langu ni kutaka kujua, je, tunafanya nini ili tujenge huu utamaduni wa kuwa na katiba nzuri zinazoheshimika? Hilo ndio swala langu kubwa. Asanteni sana. Asante sana. Tunamalizia na 1, 2 na mama pale. Alafu wajumbe wana kiu kweli ya kumsikia katibu mkuu, kwa hiyo nitaomba naye ajiandae, kama ana la kusema atakuwa wa mwisho kuzungumza. Wa Chama cha Mapinduzi. Tuendelee. Wameshaniulizia swali langu, Mheshimiwa Zito kaliuliza vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti na viongozi wote walioko humu, naomba kidogo tuwe tuna utulivu kidogo, kwa sababu Profesa Makuliro ameshasema kwamba kuna culture, desturi, na hizi ndo zinavyojionyesha, na kama tutaendelea nazo basi tujue tu kwamba tuna safari ndefu sana ya kufikia maendeleo. Yaani tunachokijadili kitakuwa sio maendeleo sahihi ya kijamii, bali ni maendeleo ya watu wachache. Mimi sitachukua muda wenu mrefu sana, nilitaka kuweko vitu vichache tu katika mazungumzo haya ya leo. Mada yetu leo tunaongelea masuala ya uchaguzi, na watu wengi wanahisia kwamba tunaweza tukawa na mfumo wa demokrasia au tusiwe nao, tukawa na mifumo mingine ambayo ipo.
Kwa maneno tu marahisi labda ya kumbukizi za mzee Winston Churchill, yeye alisema kwamba democracy is the worst form of leadership, but to the ones which have ever been tried, hajaona yenye nafuu kuliko demokrasia. Kwa demokrasia inabaki kuwa juu ya mengine yote. Ni kweli tutaongea tunataka maendeleo. Kila mtu anataka maendeleo, hakuna asiyependa maendeleo. Lakini the question is, tunayafikiaje hayo maendeleo? Kuna mawazo ambayo wenzetu Chama cha Mapinduzi watakuwa nayo, kuna mawazo Chadema watakuwa nayo, kuna mawazo Chauma watakuwa nayo. Sasa tutatumia mawazo gani kama taifa kwenda kwenye hayo maendeleo? Ndo hapo demokrasi inakuja, lazima tufanye uchaguzi. So whether we like or we don't like, tutaongea hapa, tutatoka mapovu, mwisho wa siku we have to make choice. Na kazi ya viongozi ni kufanya decision. Na kama kazi yetu viongozi ni kufanya decision, lazima tuhakikishe kwamba decision tunazozifanya ziko so leverage to an extent tuna minimize systematic errors. Kwa hiyo unapoongelea democracy, udikteta na mifumo mingine ya utawala ambayo inakuwa hodhi kwa mtu mmoja, chance ya kutengeneza systematic error na kutengeneza kansa kubwa ya kimaendeleo kwenye taifa ni kubwa. Mwisho wa siku kuingiza sasa demokrasia katika jamii inabaki kuwa ni swala muhimu katika. Sasa sisi kama taifa tufanyeje? Tuendelee kuwa na demokrasia hodhi ambayo tunakwenda kwa ujumla wetu centralized, au tuidecentralize hii demokrasia ili watu waweze kujitawala katika maeneo yao mbalimbali. Najua wenzetu labda baadaye dokta hapa atakuja kuongea, tulikuwa tunateta hapa tukakubaliana kwamba I think sisi tuanzishe debate, tubadili hii mifumo yetu ya kisiasa za kawaida za tulizozizoea, tuweke siasa za kitaifa zaidi, ziweke chachu ya usomi zaidi, tuwe na debate kuangalia hii mifumo yetu na tutaihuisha vipi kupeleka taifa letu mbele. Tukiwa na central system ni ngumu sana mawazo mengine kuingia pale juu, kwa sababu yatakuwa yanamezwa somewhere in between. Kwa hiyo tunaweza tukaconsider kudecentralize haya maamuzi na kuhakikisha kwamba tunapata maamuzi na watu mbalimbali wanashiriki katika kufanya maamuzi. Kwa hiyo kimsingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba uchaguzi hatutaukimbia, na ni ngumu sana kuwa na uchaguzi, na malizia dakika moja, ni ngumu sana kuwa na uchaguzi ambao ni huru na haki kama hatutaheshimu taratibu na sheria tulizoziwekea, kwa sababu zile ndo zina define uhuru na haki katika uchaguzi. Kwa hiyo niombe tu wenzangu kwamba ni bora tukaanzisha mjadala wa kitaifa wa kuhakikisha ni kwamba tunafikiaje maamuzi yetu, badala ya kukwepa kwenye kichaka cha kutaka kujishawishi kwamba udikteta au maamuzi ya kikundi cha watu wachache ndio yanaweza akatuletea maendeleo. Kuna study nyingi zinaonyesha kwamba democracy imepush maendeleo katika nchi ambazo ziliopti kuwa democratic. Asante sana. Asante. Ninaitwa Sinza Godigodi. Naomba nianzie alipoishia Advocate Nyanduga kwa kumrejea baba wa taifa maneno yake mwenyewe tarehe 28 Juni mwaka 1962 akizungumza katika mjadala wa kuigeuza Tanganyika kuwa jamhuri, mjadala wa katiba. Alisema maneno yafuatayo: hatimaye kinga ya haki za wananchi, maadili, hatimaye kinga ya haki za wananchi na vitu vyote ambavyo wanavithamini, hatimaye kinga yake ni maadili ya taifa. Na ikitokea taifa halina maadili ya kuliwezesha kusema ya kwamba hilo hatuwezi kukubaliana nalo kwa sababu si Utanganyika, ama hilo hatuwezi kulivumilia kwa sababu si Utanganyika, hata tuwe na katiba iwayo yoyote, wananchi wataendelea kuwa watumwa katika nchi yao. Sasa wengi wanajadili kwa habari ya katiba mpya kana kwamba ndio mwarobaini wa kila kitu. Nyanduga ameeleza uzoefu Afrika Kusini na mahali pengine, lakini usirudie kama yameshaongelewa, wewe ongea ya kwako mara. Najenga msingi. Muda umeisha. Kenya walidai tume huru ya uchaguzi, haikuishia hapo, wakapewa na tume huru ya uchaguzi na mipaka, lakini bado ikawa ina shida.
kuna jambo la zaidi. Yapo mambo mengine yanahitaji katiba mpya. Hivi kumshauri Mheshimiwa Rais, do we need a council of elders to be mentioned in the constitution? Hilo la katiba limeshaongelewa na wengi. Nashukuru. La mwisho nimalizie, la mwisho ni kuhusu elimu kwa wapiga kura. Mwenyekiti Mao Zedong alipenda kusema the color of the cat does not matter as long as can chase the mice. Wapiga kura waelekezwe kwamba mtu achaguliwe kwa mujibu wa uwezo wake na si anatoka dini gani, si rangi. Rangi ya paka haina maana. Kinachoangaliwa ni uwezo wa mtu kukamata, uwezo wa paka kukamata panya. Nashukuru sana. Nakuomba mama kwa dakika moja tu. Asante sana. Dakika moja ni chache, lakini tutafanya hivyo. Mambo mengi kila mtu ametaka kuchangia, lakini tuseme kwamba nia moja ni kumkumbuka Mwalimu, na tunatokaje kwenda mwaka mwingine ambao tutamkumbuka tena. Mimi nipende kusema kwamba tunahitaji sisi wenyewe kubadilika kama viongozi. Nadhani yeyote aliyoko hapa ni kiongozi, hata wale wanafunzi watakuja kuwa viongozi. Mwalimu alikuwa na hekima ni pekee, yani hii iko kwenye damu, kwamba hekima yake analiweza kuwaunganisha Watanzania na mataifa yote ya Afrika. Afrika karibu nzima, watu wote waliopata uhuru, wengi walikuja kujificha Tanzania, wengi walikuja kujifunza Tanzania. Je, sisi kama viongozi hiyo hekima tunayo? Tutakuwa nayo kama Afrika? Kama wewe unakumbuka mimi nchi yangu ilipata uhuru kutokea Tanzania, je, taifa langu kama Afrika litaweza kuendeleza kufundisha kizazi changu kiwe na hekima hiyo? Je, Mwalimu alifuata sheria na alithamini sheria? Je, tuliobaki tunathamini sheria? Tunaifuata sheria? Tunashirikisha? Tunathamini? Tuna utu? Tuna utashi? Yale yote yaliyofanya misingi ya Mwalimu ikawepo, je, tutaithamini? Je, tunapendana? Mzee wangu huyu ni chama kingine, je, ninampenda? Je, profesa anampenda mwenzake? Hayo yote ndio iliyokuwa misingi ya Mwalimu: kupendana, kushauriana, kuthamini mawazo ya mwingine. Tunaposema siasa ni kushindanisha hoja. Je, hoja ya yule nitaivumilia mimi, na je, nitaifanyia kazi? Hiyo ndio iliyokuwa msingi ya Mwalimu. Nakumbuka Mwalimu mwaka 95, kuna waliomlalamikia, wao watajijua, bwana, mbona kiongozi fulani anapendwa sana mpaka wanamsukuma? Akawaambia hacha, kama wana migongo ya kumbeba na kumbeba wambebe. Ni mtu mwenye hekima ya kuweza kubalansi, ingawa anawachukiza wengine. Je, sisi tuna uwezo wa kubalansi hayo? Nakumbuka mwaka 2006 kiongozi wa kisiasa cha upinzani alikuwa anagombea Temeke, kama tutakumbuka, akacheleweshwa matokeo kwa sababu alishinda mtu fulani. Mwalimu akatamka. Nakumbuka siku hiyo mkurugenzi wa uchaguzi alikuwa ni Mama Elizabeth Nyambibo. Akamwambia, mnasubiri nini? Aliyeshinda atangazwe. Ni kwa ujasiri, kwa mapenzi, kwa kuona kwamba hii nchi kila mtu anaweza akatawala chama fulani, akatawala chama fulani. Kwa hiyo viongozi wenzangu, tunatokaje hapa kufika mwaka kesho kumwenzi Mwalimu? Ni hayo, tupendane, tufate yale yote, usiogope kumwambia mtu hiki akifai, hiki nafaa. Asante sana. Asante. Samani, kuna mkono ulitoka kwa Mheshimiwa Balozi wa Sudani ya Kusini, naomba nimpe nafasi, alafu Mheshimiwa Shibuda, alafu Mheshimiwa Zito Kabwe. Dr. Bashiru ni mwenzetu hapa na alikuwa mshiriki mzuri sana wa Kigoda, na tangu aondoke hapa hajapata nafasi ya kuzungumza na jamii ya chuo kikuu, ndio maana tunampa nafasi hii ya upendeleo. Asante sana. Your Excellency. Thank you, Chairperson. Distinguished guests, I want to comment from the African perspective point of views. My name is Mariano Dengor, South Sudan Ambassador to United Republic of Tanzania. I felt compelled to make a comment, especially being in this hall, and the matter involved our dear son of Africa, born in Tanzania, and a gift to whole Africa and humanity.
I stand here because I had also been inspired when Mwalimu visited South Sudan in 1976. My first leader of the liberation struggle, Dr. John Garang, was educated in this university. Maybe today I walk the footpath he has gone through. I want to let you know that Mwalimu and his fellow Pan-Africanists, Kwame Nkrumah, were a special leader, endowed with great capacity and talent to clarify complex issues. They were not normal leaders of one African country. They were fighting the entire machinery of the colonial empires. They were helping their fellow African directly and in all the way to get liberated and become independent, because they clearly understood that as a leader, it was their role to see to it that Africa is free. And for that, they have achieved many things, which I would like us to specialize, especially the academic. Gyampo, coming from Ghana, I would have loved to hear from him more positive and in-depth, because history directs you. History enables you to go forward. Even though we are not talking about history, there is no gathering in Western universities where you don't get a quote of politics and history, and even medicine. Even medicine. When people talk about medicine, even African who are distinguished in medicine will tell you that Hippocrates, the Greek medical specialist of nearly 1,000 years before Christ, is the father of medicine. But is it? What about Imhotep, who Hippocrates called his father? In his own word, he said, I am a child of Imhotep, the builder of pyramid, step pyramid. We need to honor our forerunners who have not only foreseen what we have today, but have mentioned it. Mwalimu provided the vision of the OAU, the Organization of African Unity, and today, AU, the economic regional body, East Africa, ECOWAS, SADC, are the cornerstone of Mwalimu's contribution to AU in Addis Ababa at its concept. South Africa would not have been liberated at the time it was liberated and the format it was liberated if it was not the contribution of Mwalimu, his sheer intellect and capacity to disarm even the colonizer with facts, penetrating, humble, but factual. Thank you, Excellency. The Africa Continental Free Trade Agreement, if I can just add that, was mentioned by Nkrumah in 1957 in Accra.
back to history so that our young meritorious student at the background hear our achievement. Most of the references come from Europe, and I have no problem with that. But first put yourself and then add on. Thank you very much. Thank you very much. Mheshimiwa Shibuda, sijui dakika moja itakutosha nadhani. Dakika mbili au moja tafadhali. Sijui kama unasema dakika moja, manake na katibu mkuu wa CCM utampa dakika moja. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa. Sawa, nashukuru. Tatizo tuna muda unaelekea ukingoni, na ili tuweze kukava event yetu inabidi tubane muda sasa hivi. Karibu. Naamini utalielewa hilo. Asante. Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, tuko hapa kwa maslahi ya kumbukuzi ya baba wa taifa. Baba wa taifa ana siri moja kubwa sana. Elimu yake ya juu aliasilisha ikawa na utamaduni wa mila na jadi za kuelewa jamii inataka nini, hadi akaunda mfumo wa ujamii na kujitegemea. Hilo la kwanza. Kwa hiyo ninawaomba na wasomi wote mwe mnajitamadunisha kwa mila na jadi, mjiasilishe jamii inataka nini mnapokuwa mnaingiza tamaduni za kutoka nchi za ugenini. Nyerere alipendwa sana na misimamo na aliheshimika kapendwa kwa sababu aliongoza kwa kutoa mawazo yenye fikra za kubinua ujinga kwa ujazo wa maarifa. Tatizo la Afrika ni kuelewa tulijikwaa wapi wakati wa kuridhia kuzaliwa kwa mfumo wa vyama vingi. Tulikuwa tayari kuanzisha mfumo wa vyama vingi kwa sababu kuna mgongano wa pre-independence political parties na post-election political parties. Kuna kusuguana na pana kutokuaminiana. Tunaona vyama ambavyo havina uasilia wa ukombozi ni wasaliti. Wanagandamizwa, wanaumizwa kwa mitazamo ambayo ni ya hisia na mambo ya kufikirika, lakini kumbe ni sisi wote ni wazalendo wa sisi kwa nchi yetu moja. Hakuna upembuzi uliofanyika wa kwamba tuunde kanuni zipi za kuanzisha mfumo wa vyama vingi ambao hautokuwa na watu wa kufikirika ni wasaliti, makuadi wa nchi za nje, na hawa ni wazalendo wa maslahi ya taifa. We have never that. Kwa hiyo niwaombe kigoda cha Nyerere mtufanyie utafiti. Elections are supposed to be an opportunity for shaping the future for Africa. Political parties are supposed to be thinking on making changes for the betterment of the society, economy, and the nation. Elections are supposed to be a catalyst for solidarity and the cooperation to develop sustainable actions against all obstacles. Sasa kigoda cha Nyerere, naomba mtusaidie. Kwa nini tunakuwa na disengagement ya mshikamano kutokana na mfumo wa vyama vingi? Je, vyama tawala vinajitambua kwamba zinajenga nyufa? Na bahati nzuri leo tuna katibu mkuu wa CCM na hakika atatusaidia kwamba elections are supposed to be a catalyst for solidarity and cooperation. Kuliko hivi sasa practical experience yetu tulionayo na kwa maslahi ya kulinda heshima ya baba wa taifa, leo hatuna mtu anayeweza akasimama kama baba wa taifa. Mzee Butiku nina mashaka akiamua atekeleze jukumu la kutukumbusha kauli na maagizo ya baba wa taifa kama hatuambiwa si mwenzetu. Kigoda cha Mwalimu Nyerere, na waomba mtusaidie kuondoa siasa za uwao, usisi, umwenzetu na si mwenzetu, la sivyo tunu za taifa usalama wake uko hatarini. Mheshimiwa mwenyekiti wa kikao, muda naomba unitunzie mheshimiwa. Asante.
Nisaidie labda hawa watu wetu waliokuja niwaulize maswala yafuatayo. What causes the cleanliness or dirtiness of multi-party politics and election politics in Africa? What causes the rude language of politicians against the government? We trust our health to physicians, farmers and peasants trust the politicians. Why is Africa sitting on a political root society with an evident ambiguity of political languages that are a threat to the cause of African unity? Nina mengi lakini kwa sababu nasema nisiongee sana. I presume the temperature of the world, the temperature change is not going to raise the political temperature of multipartism. The climate change in the world is not going to raise the political temperature of multipartism of our political parties that today are disengaged from the knowledge and history of the freedom struggle. The youth are at crossroads. How are we going to engage them to the true history and civic education of the freedom struggle? Ili na wao wawe heroes kama Nyerere, Karume, Nelson Mandela na wengi wengineo. How is the Kigoda going to be a catalyst? Mimi ningeomba Kigoda na nimwombe katibu mkuu wa CCM awatafutie pesa, mje hapa tuweke kikao, tutafakari Tanzania, agenda iwe Tanzania, tujisahihishe tulikosea wapi hadi tuna hizi siasa za hasama. Asante. Asante. Ndugu wajumbe, naona muda wetu umekwisha. Nitatoa nafasi ya mwisho kwa Dr. Bashiru Ali, alafu tutapata vote of thanks kutoka kwa Mgoda, na nafikiri ndio muda utakuwa umeisha kwa sababu inabidi saa 8 kamili tuwe tumekamilisha ili zoezi, na sitaweza kuwapa wachokoza mada tena nafasi ya kujibu. Kwa hiyo ninaomba wale waliouliza maswali ambayo bado yanahitaji majibu watakuwepo hapa wachokoza mada, kwa hiyo tunaweza kuzungumza nao hata baada ya kufunga rasmi. Asanteni. Mheshimiwa Dr. Bashiru. Nakushukuru sana mwenyekiti. Mimi sikunyosha mkono, niliamua kuja kujifunza hapa, lakini napokea heshima hiyo kwa unyenyekevu. Nasikitika mjumbe wa kamati kuu ya Chadema baada ya kusema ameondoka, na aliyoyasema yalihitaji majibu kutoka kwenye chama. Sasa naomba mliopo, katibu mkuu upo, sikia majibu yangu kwake. La pili, nasikitika Zito ametoka pia, ambaye ni rafiki yangu sana. Anahoji kwa nini nipewe heshima hii. Hii heshima si yangu, ni heshima ya chama changu, chama kinachotawala kwa ridhaa ya kura za Watanzania. Mimi sistahili heshima hii. Kama Bashiru upo kaa. La kwanza, mimi nikiingia kwenye ukumbi huu naingia kwa hisia kali. Tangu mwaka 98 sijaondoka mpaka Rais Magufuli aliponichomeka huko niliko. Na mimi ni miongoni mwa watu tuliopewa heshima na Profesa Mkandala akiwa makamu mkuu wa chuo kuunda kamati ya kigoda cha taaluma cha Mwalimu Nyerere mwaka 2008 ikiongozwa na Profesa Isa Shivji. Mimi namuita Isa, na Saida yuko pale, sijui kama Kamata yupo, na najisikia fahari kuona kigoda kinaendelea kuandaa mijadala na hakijafa. Ndugu zangu, swala la mijadala ni kama damu kwenye mwili. Kuna faida 3. Kwanza, mnaweza mkabadilisha mazoea mabaya kwa jamii yenu kupitia mijadala. Pili, mnaweza mkadumisha mazoea mazuri mlioyarithi kwa vizazi na vizazi ya kadumu. Ndio maana nafurahi kuona vijana wako hapa. Lakini 3, mnaweza mkabuni mazoea mapya na mkayajenga.
Na dhamana ya kufanya kazi hiyo kwa nchi maskini kama Tanzania ni vyuo vikuu vya umma. Niseme mbele yenu, mimi kama katibu mkuu nitapigia debe budget za serikali kwenye vyuo vyetu vikuu vya umma ili vifanye kazi ya kukuza maarifa, vizalishe wasomi watakao tusaidia kutukomboa kifikra na kimaendeleo. Hilo la kwanza. Na ndio maana kwenye chama chetu tunashiriki kwenye mijadala. Nilishamwambia mzee Butiko alipokuja kunieleza habari ya kunialika Dodoma, nikamwambia mimi niko tayari kujadiliana na wanasiasa wenzangu kwa sharti moja tu, shahidi yuko hapa. Sintashiriki kwenye mijadala ya kubishania mgawanyo wa vyeo na maisha ya anasa. Sitashiriki katika mazungumzo yoyote ambayo mjadala tangu asubuhi mpaka jioni ni namna ya kugawana vyeo. Na mkishavipata muishi kwa maisha ya anasa. Sitashiriki. Na kushukuru sana umeandaa mjadala na tumegawana. Juzi nilikuwa chuo cha Kivukoni. Profesa, nakushukuru sana kwa kutualika. Siku hiyo hiyo mzee Mangula na jana ameshiriki katika mjadala New Africa. Na washukuru sana mliohudhuria na nimepata ripoti. Leo nimekuja kwa mgawanyo huo huo Hii ndio namna ya kuiponya nchi yetu. Mijadala itatufanya tujisahihishe. Tumekosea sana katika nchi hii. Tumepotea sana katika nchi hii. Na mbaya zaidi, tumeanza kuogopa kusema ukweli. Sasa limetajwa jambo moja tu linalonihusu mimi. Mjumbe wa kamati kuu amesema habari ya hofu. Ni kweli, wezi wa mali za umma, wakwepa kodi, matapeli wa kisiasa, walionunua mashirika ya umma bila kuyaendeleza, walioingia kwenye mikataba ya kutuibia mali, madalali, makuadi wa soko huria, lazima wataishi na hofu. Sasa wakianza kusambaza hofu zao na kuziingiza kwa wananchi, tusikubali. Hofu za wananchi ni maji safi, ni elimu bora, ni haki mahakamani, ni haki ya ardhi yao, ni tija ya uzalishaji wao na mapato ya jasho lao ya haki. Nako kuna hofu kwa wananchi. Hizo ni hofu halali. Ziko hofu za kuchonga. Na watu wana midomo mirefu, mipana, wanaingia kwenye WhatsApp, wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kutisha wananchi wakati wanazo hofu zao halisi. Nchi hii hatukubali kutengeneza hofu za kuchonga. Hofu halisi tuzijadili. Njaa, maji, ardhi, haki mahakamani, na unaweza ukawa na mambo mengi yanayohusu maisha ya wananchi walio wengi na hasa maskini. Kwa hiyo tusisambaze habari kuna hofu. Hakuna hofu ambayo inagusa wala rushwa. Hata kama amekimbilia kwenye vyama, tutamfuata. Ili mradi haki imetendeka. Swala lingine la usalama. Ndugu zangu, mimi tangu nimeteuliwa nimezunguka mikoa 14 kwa miezi mitatu. Tangu wana CCM wakasema miaka kipindi kilichopita usinge kama watu wanatembea na mabisi na mapanga, vijana wanachukiana, Chadema na CCM wanapigana ngwara, polisi wakae ndani kwa sababu eti watasababisha hofu. Hofu za namna hiyo tuzisimamie sisi viongozi.
Mimi nao vijana ndani ya CCM. Na Chadema wao utakuwa nao. Imekuwa nadra katika ushindani kukaa na kusalimiana na kupendana. Wanafukuzana. Utafikiri sio wa nchi moja. Halafu polisi wawaache watoboane macho. Itakuwa ni kutowajibika. Ni kweli tuna matatizo katika vyombo vyetu na vina uwezo mdogo ambao tunatakiwa kujenga, lakini hatujafika katika kiwango hicho cha kusema tuna hatarishi ya usalama. Tukisema hivyo tutaua uchumi wetu kwa maneno ya rejareja. La mwisho, na afiki matatizo ya nchi hii yatasuluhishwa na umadhubuti wa vyama vya siasa. Haina mjadala. Na mimi tangu nimeingia nimekuta matatizo matatu ndani ya chama changu. Na ndugu yangu wewe, maana wewe Chadema ndio unanifuata, lakini sasa hivi naanza kukuacha sana. La kwanza, nimekuta tatizo la kutokuwa na mtazamo wa pamoja kuhusu nini mnatakiwa kufanya. Mnabishana nyie kwa nyie. Mimi siuzi sura. Na hamu sana na hawa zaidi. Kwa hiyo swala la itikadi ambayo ndio itakayowapa mtazamo wa pamoja ni tatizo kubwa zaidi ndani ya CCM kuliko vyama vingine. Na ndio maana tumekubaliana tuanze kujenga vyuo vya itikadi. Na tunavijenga kwa kasi. Na nimeona vinachelewa, nimesema tuanze hata kwa mahema. Ninakozunguka hatuelewani. Nikipaza sauti tunababaishana. Utafikiri hatuko chama kimoja. Natamka mbele yenu, CCM bado inasimamia misingi ya Azimio la Arusha. Asiyetaka kusimamia misingi hiyo aondoke, afuate vyama vingine kama wengine wanavyoondoka kutoka kwenye vyama hivyo kuja CCM. Tukiwa na mtazamo wa pamoja wa kiitikadi kwamba sisi tunasimamia utu, haki ya walio wengi, sio kila mmoja. Fisadi si sehemu ya CCM. Haki ya walio wengi, wavuja jasho, wafanyakazi na wale watakaokuwa wanauza sera labda za ubinafsi au vinginevyo. Kwa hiyo swala la mtazamo wa kiitikadi muhimu sana. La pili, vyama vyetu havina nidhamu. Wanachama hawana nidhamu, hawahudhurii vikao, hawafuati kanuni na taratibu. Ukizisimamia wanakuwa wakali. Fedha wanazitumia hovyo. Nilikuwa kwenye tume mimi ya kuhakiki mali za CCM. Nimekuta wizi, na wengine nikiwataja hapa hamtaelewa. Wanajulikana kama waheshimiwa, lakini wezi. Wameiba ardhi, wameiba magari. Na mwingine nilimkamata na gari, nikamwambia ushuke, hata kama we ni mbunge, ushuke au nitakukamata na polisi. Leo ukimsikia anabwatuka, unaona kwamba ni mzalendo, ni mpenda maendeleo. Mwizi. Kwa swala la nidhamu, ndugu yangu, pesa zikija za msajili zitumie vizuri. Sio mnagombania, zinakwenda kwenye biashara zenu. Ni pesa za umma. Nidhamu. Mnakaa kwenye vikao hata kabla hamjamaliza, maamuzi yameshatoka nje. La tatu, vyama vyote na cha kwangu ni tegemezi. Haviendeshwi kwa michango na vyanzo vyake halali vya ndani. Wanachama wa vyama hivi wamekuwa watazamaji, hawajui hela za kofia zimetoka wapi, hela za magari zimetoka wapi. Wanaona tu wanalipwa posho, hawajiulizi hizo hela zinatoka wapi. Wafukuzeni matajiri wanaotaka kuja kuleta pesa kupanga safu za madaraka. Hiyo itakuwa ukombozi namba moja. Mimi tangu nimeingia, nimefanya chaguzi Buyungu, sijaomba hela ya mtu. Wananipigia simu, na wajua, usikwame katibu mkuu. Nikasema ninazo hela nyingi sana, nimeshinda. Hawa wenzangu wanasema nimeiba. Kote. Na sasa hivi naenda kushinda Liwale, nitakwenda Simanjiro, nitakwenda Serengeti, nasikia na Ukerewe. Wakati mwingine wanatangaza sina hata habari, alafu wanasema na wanunua.
Bila vyama hivi kuvijenga vikaendeshwa na wanachama na vyanzo vya ndani, kuna hatari matajiri wataingia kwenye vyama hivi, watatuelekeza namna ya kufanya, na mbaya zaidi kama pesa za mabeberu zitaingia kwenye vyama vyetu. Na Zito, wewe unajua ubeberu maana yake. Wacheni kuendekeza watu wa nje kuendesha vyama vyetu. Tafuteni pesa za serikali, changisha kwenye vyanzo vya halali, hata kama ni tajiri, ilimradi ameleta hela kwa mikono misafi. Tafuta wanachama, fanya fundraising openly, halafu ueleze namna ulivyotumia. Vyama hivi vikianza kujitegemea, havitasajili watu, hata watu wengine ambao ni maskini, walimu, madaktari kama ilivyokuwa, watagombea. Nidhamu, kujitegemea, inajibu swala lako la internal democracy. Na kwa kweli hali kwenye chama changu si njema. Hasa kama hali kwenye chama changu si njema na nina wabunge zaidi ya 70, mwenzangu wewe utakuwaje? Hali mbaya zaidi. Asante sana. Asante sana Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru Ali, na huo ndio mwisho wa majadiliano yetu. Sasa hivi tutaingia kwenye hatua ya mwisho ya kufunga, ambapo naomba nimrudishie mshereheshaji. Muda umeisha. Karibu mshereheshaji. Samahani sana, tutawaita siku nyingine, lakini kwa leo tunawashukuru sana kwa kuja kwa wingi na kushiriki kwa michango yenu mliotoa. Tumeichukua na tutaifanyia kazi. Karibu Profesa Mkandala kwa neno la shukrani. Jamani, inabidi tumalize saa 8, ndio ilikuwa miadi yetu. Kwa hiyo mimi napenda nichukue muda mfupi tu kwa kweli kuwashukuruni sana sana wote ambao wametikia wito wetu kuja kuhudhuria mjadala huu. Niwashukuru sana watu wa mada, hasa wale ambao wametoka mbali. Bwana ametoka Ghana, huyu katoka Kenya, na wakwetu Tamakulilo. Tunashukuru sana uongozi wa chuo kwa kufacilitate hiki, na hususan mwenyekiti kwa kukiongoza kwa ufasaha kabisa. Mimi nadhani wanasiasa walikuwa ni wengi na profesa kibao, lakini umeweza kumudu hizo harakati za mjadala. Asanteni sana. Basi baada ya hapo naambiwa kuna kupiga picha, basi ningeomba huyu ambaye ana organize hii aje tu organize mara moja. Ningeomba viongozi wetu msiondoke, ili tuwe na picha za kumbukumbu ya hili, alafu ndio tuondoke. Mtazamaji wa TBC1, tamati ya mbunge huu katika ukumbi wa Nkuruma, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambao umejadili masuala mbalimbali, mienendo ya chaguzi na mustakabali wa mataifa ya Afrika. Watu wamelumbana kwa hoja. Natumai umesikia vizuri kabisa. Wanazuoni, wanasiasa na wananchi wa kawaida ambao wamefika katika mjadala huu. Haonga una lolote hapa kabla ya kuhitimisha kuzungumzia mjadala huu? Yamezungumzwa mengi yakiwagusa viongozi wa vyama vya siasa, lakini pia mamlaka ambazo zinaratibu chaguzi na wananchi wa kawaida pia nao wameguswa katika mjadala huu. Naam, asante Flora Mwano kwa mazungumzo. Tumeshuhudia mengi, lakini kubwa ambalo bila shaka limekuwa lenye kusisimua ni haya yaliyotolewa na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ambaye awali alikuwa pia miongoni mwa waanzilishi wa kigoda cha Mwalimu, lakini mengi aliyozungumza amezungumzia nidhamu. Na ukiangalia kama unafuatilia katika vyama katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, chama ambacho kinayo malengo zaidi ya 20, lakini yote yakilenga ustawi wa wananchi ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama wanaweza kusimama katika taratibu na muonekano wa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambao ameuonyesha leo, unaonyesha kudumisha heshima ya binadamu, lakini matumizi ya utajiri wa taifa ambayo yanatiliwa mkazo maendeleo ya wananchi kwa kuondoa umaskini, basi ni budi
maeneo yote. Sasa amesema kufanya kazi kwa bidii. Kila mtu Tanzania hapa angependa maendeleo, lakini pengine wengine hawaelewi namna ya kuyafikia maendeleo. Na msingi wa maendeleo hayo kwa mujibu wa baba wa taifa na azimio la Arusha ni juhudi katika yale ambayo umekubaliana katika utekelezaji. Pengine nikurejeshe ili uweze kurejesha matangazo haya. Naam, mtazamaji, cha kukumbuka hapa ni kuwa hakuna taifa lenye haki ya kufanya maamuzi juu ya taifa jingine. Kwa hiyo kama Tanzania, masuala muhimu ambayo yanagusa taifa hili yafanywe na Watanzania wenyewe. Ndivyo tunavyohitimisha matangazo haya moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Nkuruma, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mwenzangu alikuwa ni Lutengano Haonga, mimi ni Flora Mwano. Kwa niaba ya timu nzima iliyokuletea matangazo haya, tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea TBC1 na nakurejesha katika studio za TBC1 Mikocheni kuendelea na matangazo mengine. Kwaheri kwa sasa. Viongozi wa vyama vya siasa, Biko. Naitwa Abdalla Mohamed Nyamgunda, natokea Manzese, Dar es Salaam. Nafurahi nimeshinda bodaboda na shilingi milioni 1. Bodaboda nitafanyia biashara na milioni 1 nitafanya kama ni mtaji. Naitwa Gift Maro, natokea Tabata Mwananchi. Ni mshindi wa milioni 1 na bodaboda. Nashukuru sana Biko kwa sababu sikutegemea kwa kweli. Na washauri wa Tanzania wenzangu msitoke kucheza Biko kwa sababu ni mchezo wa kweli kabisa. Kwa sababu hata mwenyewe mwanzo nilikuwa siamini, lakini kwa sasa hivi nimeamini mchezo wa kweli kabisa. Kwa majina naitwa Abdurrashid Msofe, natokea Boko, Dar es Salaam.